Kapitel 81, der Kampf die Range. In diesem riesigen nordlichen Geisterreich Aranen sich viel interessante Aranes, die Aufmerksamkeit Weiler auf sich ziehen, doch nur wenige Reichen Allgesellschaftsschichten der Region. Eins davon ist Seat Weilen Jaren ein Seltins und feierliches Aranes im nordlichen Geisterreich, der Kampf die Range der 5 großen Akademien. In den Augen aller großen und kleinen Märkte des nordlichen Geisterreichs sind die 5 großen Akademien ein kolossales Monster, dessen furchterregend Markt SIE nicht im geringsten begreifen können. Doch SIE wissen, dass SIE in den Augen der 5 großen Akademien Ameisen sind. Daher wünscht sich fast jeder, dass sein Nachkommen die Chance erhalten, sich diesem Monster anzuschließen. SIE wissen, dass Leistungen, sobald SIE den 5 großen Akademien beitreten, die der gewöhnlichen Menschen weit übertreffen werden. Obwohl das nordliche Geisterreich riesig ist es im Vergleich zur grenzenlosen großen Himmelswelt nur ein kleiner und abgelegener Ort. Die Weite und Faszination der großen Himmelswelt wahrhaft zu erleben, müssen SIE die 5 großen Akademien durchlaufen, ihren Weg zum Erfolg fortzusetzen. Daher gleicht die gesamte Stadt der nordlichen Geister jedes Jahr, wenn die Akademie der nordlichen Geister den Quotenwettbewerb veranstaltet, einem Fest. Selbst die neuen Gebietsscheren sind persönlich anwesend, und strömen in lebhafter und geschäftiger Atmosphäre herbei. Wenn es den Nachkommen dieser Gebietsscheren gelingt, sich einen Platz zu sichern, erlangen SIE betrachtliches Prestige und genießen die neidischen Blicke ihrer Umgebung. Dieses Gefühl der Begeisterung übertrifft bei weitem die Befriedigung, ihr Markt und Territorium zu erweitern. Heute hat sich Bieling zur bevölkerungsreichsten und geschäftigsten Stadt des Bielingreichs entwickelt. Menschenmassen strömen herbei, der Lärm holt durch die Straßen und sogar hundert von Kilometern außerhalb der Stadt weiter. Die Arena befindet sich auf dem nordwestlichen Platz, dem größten Platz in Bieling, der über 100.000 Menschen gleichzeitig fassen kann. Der Platz ist nun bis auf den letzten Platz gefüllt, fast jeder Sitzplatz ist besetzt. Der Blick am Herr war schwindelerregend, das Menschenmeer erstreckt sich bis zum Horizont und ragte Dutzend Meter in die Fern. In der Mitte des Platzes hatten sich als Schüler der Bieling Akademie in ordentlichen Reihen versammelt. SIE waren in die nordliche Geistakademie eingetreten, zu trainieren und sich so die Teilnahme an diesem weltbeherrschenden Krieg zu sichern. Obwohl die meisten von ihnen noch Entwicklungsbedarf hatten, wollten SIE sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, zu beobachten und für die Zukunft zu lernen. Unterhalb des Hofs befanden sich einige besonders luxuriöse Sitze. Wir hatten bereits Platz genommen, jeder von ihnen strahlte ein außergewöhnlich Aura und stark spirituelle Energie aus Einblick genügt, ihr imposante Präsenz zu erkennen. Es waren eindeutig die neuen Dämonenherren des nordlichen Geistreich. Haha, hallo Bruder Mu. Du bist diesmal recht früh da. Ich habe gehört, Mu Chen hat sich auch qualifiziert. Es ist schon lange her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Tienny meinte, ist inzwischen ziemlich mächtig geworden, nicht wahr? Auch die VIPs im VIP-Bereich unterhielten sich angeregt und lachten. Derjenige, der Mu Feng soben begrüßt hat, war ein recht bekannter Mann mittleren Alters, niemand geringes als der Herrscher des Tangreichs, Tang Shan. Mu Feng lächelt und erwidert Tang Shans Gruß. Was ist denn so Besonderes in diesem jungen Mann? Kann sich nirgend vor Mädchen profilieren. Mu Feng und Tang Shan pflegten ein Gutsverhältnis, obwohl die beiden Reiche kein Verbündeten waren, hatten SIE schon oft zusammengebetet. Mein Tienny hat vor ein paar Tagen das Glück, eines Geisteradrei aufzustigen. Ich frage mich, ob SIE diesmal einen Platz mitkämpfen. Kan Tang Shan wirkte besorgt. Obwohl Tang Tienny durchaus Talent besaß, waren alle Teilnehmer des Wettbewerbs den Platz herausragend Genies, ein Siegwort nicht einfach werden. Hahaha, ich habe gehört, dass es diesmal einen Startplatz gibt, denn es Kapitel 82, Gegner. Mu Chen betrachtet den Bambustreifen in seiner Hand, auf dem die Zahl 1 eingraviert war. Hob den Streifen hoch, die Zahl nach außen gerichtet. Die anderen sahen es und hoben ebenfalls nacheinander ihr Bambustreifen. Wie interessant,
Darren Habe ich gerade gedackt. Chen tong lachelt mu chen und hob stolz seinen Bambastreifen. Och auf seinem Streifen stand die Zahl 1, genor y auf mu chens. Offensichtlich war mu chens Gegner im ersten Kampf. Mu chen so chen tongen und schüttelte hilflos den Kopf. Idiot, flugte chen fan laser vor sich hin. Fand das Grinsen des Kerls so dämlich, dass gar nicht merkte, wie elend war. Und Huyun, selbst im Team, waren von mu chen schnell besiegt worden. Dieser chen tong war sogar schwacher als und trotzdem grinste noch im diesem fröhlichen, frühlingshaften Gesichtsausdruck. Was für ein Dummkopf. Das End der Show. Moling neben im Word blass, lacht bitter auf, schüttelte den Bambastreifen in seiner Hand und seufzt. Mein Gegner ist Liu Mu bei. Ha, Chen Fan und Tang Tian Ni warfen ebenfalls einen schnellen Blick auf ihren Bambastreifen. Dan sahen sie zu Moling hinüber und konnten in der Mitleid ansehen. In diesem Wettkampf den Platz waren Mu Chen und Liu Mu bei die beiden starksten Gegner. Das Moling gleich im ersten Kampf gegen Liu Mu bei antreten musst, war wirklich Pech. Schon gut, auch wenn das Ergebnis dieses Wettkampfs den Platz stark beeinflusst, heißt das nicht, dass du den Qualification verlierst. Wenn du verlierst, Mu Chen klopfte Moling auf die Schulter und blickte zur VIP-Plattform hinauf. Sein Blick ruht auf Herrn Hau von den 5 großen Akademien, den aktuell stark entspricht bereits den Standards der 5 großen Akademien. Selbst wenn du verlierst, konntest du ein weitere Chance bekommen, wenn du außergewöhnliches Talent zeigst wirklich. Moling war verbluft und zweifelte. Mu Chen nickte und sagt, natürlich kommt es auch darauf an, wie du seine Aufmerksamkeit erregen kannst. Moling nickte dankbar. Dieser Platz war ihm sehr wichtig, wenn so hart dafür gearbeitet hat und im letzten Moment scheitert, würde auch nicht in die 5 großen Akademien aufgenommen werden. Diocese ja war sein letzte Chance. Boom, der Klang des Bronzegongs holte erneut durch die Arena. Chen Fan, Tang Tianni, Huyun und Moling traten zurück. Jeder so deutlich, dass der erste Kampf zwischen Mu Chen und Chen Tong stattfand. Die Zuschauer wichen zurück und ließen die beiden jungen Männer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von über 10.000 Zuschauern auf den Rangen stehen. Haha, ich hat nicht erwartet, dass Mu Chen im ersten Kampf antritt, sagt Tang Shan lachend, als die beiden auf der Bühne anschaute. Auch Mu Fong nickte und lächelte. Natürlich war ihm bewusst, dass sich beide noch in der Anfangsphase des Geisteradreis befanden, doch der Gegner seines Sohns war nicht allzu schwierig. Ein Sieg im ersten Kampf würde ihm zumindest einen Platz an einer der 5 großen Akademien sichern. Ist das Mu Chen? Fragte Herr Hau, der Vorsitzende des Podiums, und richtete sich plötzlich auf. Sein Blick ruht seltsam auf dem Gutos Händen jungen Mann auf der Bühne. Decken Xiao neben ihm warf einen Blick hinüber und lächelt leicht zur Bestätigung. Sieht so lieb aus, ich hat nicht gedacht, dass so ein Chaos anrichten wird. Man kann eben nicht nach dem Äußeren erteilen, murmelt Herr Hau aufgeregt. Hoffentlich enttäuscht mich dieser Jung nicht. Ich will ja nicht umsonst hierherkommen, wo? Fragte Decken Xiao, der Herrn Haus Gemurmel vernommen hat. Sein Neugier war noch größer geworden, doch wagte nicht zu fragen. War sich immer sicherer, dass das Saatgut continued. Kapitel 83, intensiver Wettkampf. Im Eröffnungskampf den Qualifikationsplatz überwältigte Mu Chen Tong Muhelos und beendet den Kampf schnell. Der Schlagabtausch war so rasant, dass die Zuschauer erschreckte. Obwohl nur wenige Minuten dauert, konnten die wirklich starken deutlich erkennen, wie viel mächtiger der Young Mu Chen seinem Gegner war. Beide befanden sich noch in der frühen Phase des Geisteradreis, doch ihre Kampfkraft unterscheidet sich enorm. Ist das Mu Chen, der Sohn des Mudemanen Herrn Mu Fong? Hat definitiv Talent. Ich habe gehört, war der einzige im nordlichen Geisterreich, der sich zuvor für den Geisterpfad qualifiziert hat, aber aus irgendeinem Grund wurde später ausgeschlossen. Dieser Kerl ist unberechenbar. Jemand mit seinen Fähigkeiten wäre im Geisterpfad wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn ausgeschlossen wird, oder? Wer weiß. Aber selbst wenn ausgeschlossen wird, denke ich, dass es für ihn mit seinen jetzigen Fähigkeiten nicht allzu schwer sein dürfte.
In die 5 großen Akademien aufgenommen zu werden, die Arena war erfüllt von Stimmungwur, der kürzlich stattgefundene Kampf hat die Aufmerksamkeit aller Zuschauer auf den berühmten Jungen-Mann gelenkt. Chen wusste nicht, worüber gesprochen wird, und kehrte zu seinem Platz unter den Schulen der Ostakademie Zürich. Im Gegenüber, auf der Seite der Westakademie, erhob sich Liu Mu bei ruhig und betrat die Arena. Auf der Seite der Ostakademie richteten sich viel besorgt und mitfühlend Blicke auf Mo Lings blasses Gesicht. Chen klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter, woraufhin der andere Mann die Zahn zusammenbiss, aufstand und vorwärts ging. Liu Mu bei warf Chen einen gleichgültigen Blick zu, wandte sich dann seinem Gegner Mo Ling zu, zupfte an seinen Armeln und murmelt, gib auf und geh runter. Mo Ling war von Liu Mu beis Ausstrahlung eingeschüchtert und erstarrt, nörschte aber denneke mighty den Zahnen und sagt, bitte klär mich auf. Liu Mu bei schüttelte kalt den Kopf, unwissend angesichts von Liu Mu beis Haltung word Mo Ling, der zuvor blass gusen war, rot. Doch die Stock seines Gegners übertraf sein Eigen bei weitem, daher war der sen Arroganz verständig, konnte nichts dagegen tun. Die Niederlage in diesem Duell war unausweichlich, aber konnte es sich nicht leisten, auf so demütigend oder feige Weise zu verlieren. Mo Ling holt tief Luft, seinen Mut zu fassen, ballte die Faust und aktiviert die spirituelle Kraft in seinem Körper, die in Dirt strömt. Die Kraftwell gab ihm etwas mehr Selbstvertrauen, als schnell vorstürmt und Liu Mu bei Angriff. Auch Mo Ling war ein mächtiger Kämpfer, tatsächlich einer der Zen-Bessen der nordlichen spirituellen Akademie des himmlischen Reichs. Doch sein Gegner war im War eindeutig die Nummer 1, Liu Mu bei, der seit Jahren die dominierende Position innehat und von niemandem erschüttert wird. Angesichts eines so gewaltigen Gegners würde wohl nicht lange überleben, wenn nicht von Anfang an sein Wohlkraft entfesselt. Liu Mu bei beobachtet gelangweilt Mo Lings rashs Heranahen. Bügt sich leicht vor, ein leises Knollen unter seinen Füßen Tonte, und sein Gestalt verwandelt sich augenblicklich in einen roten Funken. Die Geschwindigkeit war unglaublich, Mo Ling sah nur ein flutschtiges rotes Licht, bever Liu Mu bei zu seinem Entsetzen direkt vor ihm auftaucht. Ein kraftiger Hand schnellt vor und traf Mo Lings Brust, noch bever dieser sich verteidigen konnte. Spirituell Kraft entlud sich wie ein Vulkanausbruch. Boom, ein heftiger Schlag holte wieder und zerschmetterte Mo Lings Angriffsstellung. Word augenblicklich zurückgeschleudert, Blut strömt aus seinem Mund, während sich elend auf dem Steinboden wälzte. Dieser gewaltige Angriff sorgte für Aufsehen in der Mensch. Mo Ling hatte mit seiner noch jungen Stock im Spiritual Reich absolut keine Chance, sich gegen Liu Mu bei. Zu wehren. Wirklich furchterregend schluckt Su Ling schwer. Der Titel des Ersten an der Nordlichen Geisterakademie war wahrlich wohlverdient. Auch Chen beobachtet den Kampf aufmerksam. Als Liu Mu bei Angriff, wird sein Gesichtsausdruck ernst. Der Gegner war fast genauso schnell wie selbst, Liu Mu bei war wirklich ein gefährlicher Gegner. Zum PF, die beiden sind einfach nicht ebenbürtig, süfst Chen Fan, der in der Nahe stand. Genau wie Chen und Chen Tong im vorherigen Kampf waren Mo Ling und Liu Mu bei Wollig unterlegen. Auf der Arena beobachtet Liu Mu bei Mo Lings sich windenden Körper mit einem verächtlichen Grinsen auf den Lippen und wollte sich gerade umdrehen und gehen. Dieser langweilige Kampf war einfach nur uninteressant. Wort, tonte ein heisere, angestrengt Stimme von hinten. Liu Mu bei runzelt die Stirn und dreht sich Mo Ling wischte sich das Blut vom Mund, mute sich, sein Gliedmassen zu beruhigen, nörschte mit den Zahnen und sagt, ich heb noch nicht verloren, Liu Mu bei niff langsam die Augen zusammen. Mo Ling mobilisiert erneut sein spirituell Kraft und stürmte weiter vor. Boom, wieder ein dumpfes Geräusch. Blitzschnell tauchte Liu Mu bei rechts neben Mo Ling auf, hackte sein Bein ein und verpasste ihm einen Tritt in den Magen. Mo Ling wird zum zweiten Mal zurückgeschleudert, Blut strömt heraus, und der sonoche Baumlicher aus als süfsten mitleidig, startenden aber erstaunt, als sahen, wie Mo Ling die Zahn zusammenbiss und wieder aufstand. Haha, ausgezeichnet, sein Nocken sind sah, als Liu Mu bei sah, wie Mo Ling sich hartnäckig umklammert, konnte sich ein wütens Grinsen nicht verneifen.
Diesmal wurde mo ling kein Chance zum Angriff geben und startet sofort einen Gegenangriff. Peng, mo ling word von einem einzigen Schlag weggeschleudert. Klar, bever mo ling überhaupt aufstehen konnte, stürmte Liu Mu bei Ernut vor. Sein Kapitel 84, Drasch gegen Tiger. Der Riesige Platz war von einer elektrisierenden Atmosphäre erfüllt. Unzählige Orgenpaar jubelten und verfolgten die Arena, voller Spannung erwarteten sie den wahren Kampf zwischen Drasch und Tiger den besonderen Platz. Unter den wachsamen Blicken Tausender erzchen Liu Mu bei auf dem Podium und fixiert Mu Chen im östlichen Hofe mit einem finsteren Lächeln. Hat diesen Moment herbeigesendet, dies war die beste Gelegenheit, den verhassten Mu Chen endgültig zu besiegen. Fragte sich, wie berauschend dieser Kampf sein wird. Mu Chen erwidert Liu Mu beis moderischen Blick mit einem kalten Lächeln. Plötzlich wird sein Gesichtsausdruck ernst, trat langsam auf das Podium und stellte sich Liu Mu bei aus kurzer Distanz entgegen. Bruder Mu, Kämpfer, Bruder Mu, tot diesen Bastard, rasch mo ling, Bruder Mu ist mächtig. Su Ling und die anderen Jünger des Osthofs jubelten und riefen. Obwohl Liu Mu bei sehr mächtig war, hatten sie Mu Chen in ihrer Seat, der ebenso geheimnisvoll war. Vertrauen in Mu Chen war betrachtlich. Endlich ist dieser Tag gekommen. Liu Mu bei Shuttlety leicht den Hals, dreht den Körper und ließ die Noschel nacken, während sein Blick weiterhin auf Mu Chen gerichtet war. Sein Lächeln war noch breiter geworden, doch darunter verbargen sich zwei Reihen süßer Bissener Zahn, wild und bedrohlich, erfüllt von tiefem Hass. Hat die Situation lange ertragen. So wild, hast du kein Angst, dass du mich buckst, kichert Mu Chen. Ich wird dich verkrüppeln, sagte Liu Mu bei mit den Achseln und lächelt. Wenn ich die Chance bekomme, wird ich es auch tun, nickte Mu Chen zustimmend. Liu Mu bei behielt sein Lächeln bei, während Mu Chen im direkt in die Augen starrt. Beid konnten die eisige Tötungsabsicht deutlich in den Blicken des anderen erkennen. Tatsächlich kann nur Mu Chen mit Liu Mu bei diesen begehrten Platz konkurrieren, bemerkt Tang Shan, der Gebietsherr, und blickte zu den beiden jungen Mannen unterhalb der Bühne. Dies beiden waren zwei Fellows die herausragendsten jungen Männer im nordlichen Geisterreich. Soweit ich weiß, besitzt Liu Mu bei jedoch bereits die Stock 1 Kultivierenden der mittleren Stufe des Geisterreichs. Die mächtigen Geistertechniken des Lugebiets werden im Vereinigten beigebracht, sein Kampfkraft ist geradizu furchterregend. Mu Chen befindet sich derzeit erst in der frühen Stufe des Geisterreichs, was ihm vermutlich einen erheblichen Nachteil verschafft. Tang Shan wandte sich in Mu Feng, schließlich waren die Beziehungen zwischen den beiden Gebieten recht gut. Natürlich interessierte sich mehr für Mu Chen. Mu Feng hat dies und lächelt nur. Dieser Jungmann Liu ist in der Tat außergewöhnlich begabt, aber mein Sohn Mu Chen ist kein Leichtziel. Mu Feng kannte und anerkannte Liu Mu beis Fähigkeiten, doch sein Vertrauen in seinen Sohn war weitaus größer. Haha, dann muss ich wohl genau hinschauen, erwidert Tang Shan mit einem hofflichen Lächeln. Auf einem nahegelegenen VIP-Platz hat Liu Qing Tian Mu Fengs Wort ebenfalls, dreht sich aber nicht sondern sagt nur sarkastisch, ich traum schon, auch Herr how beobachtet die beiden jungen Männer in der Arena aufmerksam. Richtet sich auf und wirkte nicht mehr so träge wie zuvor. Sein trüben Augen variierten Interesse. Ein gut Stück brocht talentiert Schauspielspieler. Endlich gibt es etwas Sehenswertes. Decken Xiao stand auf, ließ seinen Blick über die Arena schweifen, fixiert Mu Chen und Liu Mu bei damit, kniff die Augen zusammen, hob die rechte Hand und winkte. Runter. Der Kampf die Setzlist beginnt offiziell. Kaum hat Decken Xiao das Kommando gegeben, entfesselten sich zwei mächtig spirituell Kräfte gleichzeitig und verursachten eine gewaltige Explosion. Zahlreich Veränderungen in der Luft der Arena bildeten einen Wirbel. Zwei Paar kalte Augen durchbohrten die spirituellen Kräfte, die ihr Körper amhalten, prallten aufeinander und wirbelten in der Arena, von Ken sprühten Laser. Sich, beid sprangen gleichzeitig vorwärts, der ein schwarzer, der andere ein roter Schatten. Zwei wild Gestalten durchbrechen den Raum, überwanden all Hindernis in der Luft und stürmten one-jed Ausweichbewegung vorwärts, direkt aufeinander zugerannt wie zwei wütend Stier.
Boom, mit ein einzigen Zusammenstoß Vektor ein gewaltig Energiewell Herveer, die selbst den harten Steinboden zersplitterte und in winzig Riss. Die beiden Gestalten wick hen nach dem Aufprall sofort zurück, jeder sen Schreit, jeder Schritt hinterließ ein tief Spur eier spirituell Kraft hat ein Niveau erreicht, das weit über dem Experten des frühen Geisteradreichs lag. Interessant, Liu Mu bei Prest die Lippen zusammen, sein Blick immer noch auf Mu Chen gerichtet, wie ein hungriger Tiger, der sein Blut im Visier hat. Als nächstes am Halt in ein furige spirituell Kraft. Jeder Schritt wird von einer ohrenbetäubenden Explosion unter seinen Füßen begleitet, und sein Körper verwandelt sich in einen roten Feuerstrahl. Seine Geschwindigkeit war blitzartig und ließ die Zuschauer erstaunt aufstaunen. Das ist Flammenschritt. Das ist die niedrigstufige spirituelle Bewegungstechnik des Weidenreichs. Ich hat nicht gedacht, dass Liu Mu bei SIE so weit entwickelt hat, Tang Shan war von Liu Mu beis führigen Schritten überrascht. Der rot Schatten erschien augenblicklich hinter Mu Chen und führte einen Handflächenschlag aus die führige Hand schien greifbar, wirkt unglaublich gewaltig. Sich, doch gerade als Liu Mu beis Angriff Mu Chen beruht, zitterte sein Körper leicht, und Liu Mu beis Hand glitt hindurch. Ein Phantom. Sein Angriff würfelt sein Ziel. Liu Mu bei konzentriert sich und entfesselt plötzlich einen gewaltigen Tritt hinter sich. Klar, ein lauter Null holte weiter, und Mu Chen, der unbemerkt hinter ihm aufgetaucht war, stand nun hinter ihm. Kapitel 85. Der Trumpf. Mu Chens Hand formten blitzschnell ein seltsames Siegel, sein Blick war konzentriert. Plötzlich brach hinter ihm ein blendend rotes Licht aus, breitet sich aus und bildet ein feuriges Geisterfeld von über 10 Metern breit. Ein Geisterfeld, in der Arena sprangen unzählige Zuschauer erstaunt auf und starrten gebannt auf das lodend rot Geisterfeld, das soeben hinter Mu Chen erschienen war. Einige mit überragenden Augen konnten bereits die gewaltigen spirituellen Energieschwankungen innerhalb des Felds erkennen, seine Intensität hat definitiv Stufe 1 erreicht. Wow, dieser Mu Chen kann sogar ein Geisterfeld errichten? Ist ein Geisterfeldmeister der Stufe 1? Wie ist das möglich? Selbst ein Geisterfeldmeister der Stufe 1 braucht Zeit, seinen Geist zu beruhigen, bevor ein Feld errichten kann. War während des gesamten Kampfes so, was hatte schon tun können, wenn auch nur einen Moment die Augen geschlossen hat. Aber das ist definitiv ein Geisterfeld der Stufe 1. Wie ist das möglich? Überall brachen Lot, chaotisch Geräusch aus und verwandelten die Arena in einen chaotischen Marktplatz. Doch alle Blicke waren von Furcht und Verwirrung erfüllt, niemand konnte sich erklären, wie Mu Chen ein solche Geisterformation errichten konnte. Wahrlich erstaunlich. Selbst die einfachen Zuschauer bemerkten es, und natürlich waren auch die nun Damonenherren auf den VIP-Plätzen außer sich vor Begeisterung. Liu Qing Tian blieb sitzen, doch sein Gesichtsausdruck war äußerst grimmig. Konnte es nicht sehen, dass der junge Mann aus dem Mu-Clan nicht nur über betrachtlich stark verfügt, sondern auch über solch gewaltige Fähigkeiten. Es ist wirklich unerwartet, dass Mu Chens Sohn ebenfalls ein Meister der Geisterformationen ist. Kein Wunder, dass du ihm so sehr vertraust. Nach einem Moment der Überraschung beruhigte sich Tang Shan und lobte Mu Feng, außer aber auch Zweifel. Doch selbst wenn ein Meister der Geisterformationen der Stufe 1 ist, wie kann so schnell Formationen errichten? Selbst Mu Feng, sein Vater, war verblüfft. Doch plötzlich kam ihm eine Idee und konnte sich ein selbstgefälliges Grinsen nicht verkneifen. Die anderen verstanden es nicht, aber der Altmann ahnte, warum Mu Chen die Formation so schnell aufbauen konnte. Hers Formation, es scheint, als sie im letzten Monat immer geschickter darin geworden, in den Zustand der Hers Formation zu gelangen, murmelt Mu Feng vor sich hin. Dieser Mu Chen, ist wirklich gut darin, sein Fähigkeiten zu verbergen, auf dem Hauptpodest war Deckensjauer Benzo überrascht und lacht laut. Ich hat nicht gedacht, dass ein Meister der Geisterformationen der Stufe 1 ist, Meister Mo neben ihm stimmte im Zoo. Hat Mu Chen einen Monat lang speziell trainiert, die zu bemerken, dieser Jung ist zu clever, sein Methoden der Verschleierung sind wirklich raffiniert. Ist kein gewöhnlicher Geisterformationsmeister. Herr hau nicht die Augen zusammen und betrachtet den Gutos Händen Jungen Mann unterhalb der Arena amüsiert.
Sein Stim veriet einen Horch von Erfurcht und Furcht, wenn man die Geschwindigkeit betrachtet, scheint Horch die Verhigkeit zu besitzen, Geisterformationen mithilfe der Hersformation zu errichten, kein gewöhnlicher Formationsmeister konnte mit geschlossenen Organein Formation der Stufe erschaffen. Die Geistesformation, fragte Decken Xiao verbluft. Ein so mächtig Gestalt wie muss die sen Zustand kennen, so geheimnisvoll, das selbst Formationsmeister der Stufe 3 in nicht erreichen konnten. Und Mu Chen, mit seinen Fähigkeiten als Formationsmeister der Stufe 1, konnte in Nachbleiben einsetzen? Normalerweise instead beim Errichten einer Formation durch einen Formationsmeister ein besondere Schwankung der spirituellen Kraft. Sie hatten neuen Betracht gesogen, das Mu Chen mitten im Kampf ein Formation errichten wird, daher konzentrierten sich hauptsächlich auf die direct Confrontation der beiden. Wer hat das ahnen können? Sehr interessant, Herr how lächelt fixiert den anderen in der Arena. Ein Formation, Liu Mu bei Start augenblicklich. Sein Gesicht verdustete sich, als die Furige Formation hinter Mu Chen erblickt. Dort brach unaufhörlich ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie hervor, und die Veränderungen in der Luft waren deutlich sichtbar. Mu Chens kalter Blick ruht auf Liu Mu bei, einleiks Lächeln umspielt sein Lippen, warender langsam mit. Kapitel 86, Sieg und Niederlage. Dunkel spirituell Kraft zirkuliert unaufhörlich in Mu Chens Körper und formte vage einen mysteriösen schwarzen Turm. Diese Schützerin, sein dunkel Aura strahlte geheimnisvoll Schwankungen aus das der Schwarzturm außerhalb von Mu Chens Körper auftaucht, erregt natürlich Staunen. Dieser Kampf bot wahrlich ansalig wenn Dungen und furchterregend Momenti. Niemand wagte es nun mehr, dies beiden Jungen Männer mit ihre Stork im Geisteradreich zu unterschätzen. Och Mu Fong saw den schwarzen Turm. Sein Augen füllten sich mit Nostalgie, sein Hand umklammert die Armlehnen des Stuhls, sein Herz klopfte heftig. Obwohl der Turm undeutlich war, erinnerte sich gut daran, denn Mu Chens Mutter hat ein ähnliche Fähigkeit besessen, nur war schwarzer Turm weitaus mächtiger als der seines Sohns. Hat sich sein Großpagadentechnik etwa verbessert, dacht Mu Fong voller Freude. Dieser young man macht meinen Vater unglaublich stolz. Die Großpagadentechnik, die jahrelang Mussum studiert hat, wann sie zu verstehen, verwandelt sich in Mu Chens Handen augenblicklich wie ein Fisch im Wasser. Das ist, Meister Mo blickte ebenfalls erstaunt auf den schwarzen Turm, der Mu Chen umgab und ein geheimnisvoll, vertraut und doch unverkennbar Aura ausstrahlt. Meister Mo wandte sich der Gestalt zu und schnellte mit der Sange. Dieser young man verbirgt wahrlich so viel Fähigkeiten. Während all in Gedanken versunken waren, herrschte bereits reges Treiben in der Wettkampfarena. Liu Mu bei, der in der Luft schwebte, hat Mu Chens Bewegungen deutlich gesehen, doch sein Lächeln wird breiter. Sein Stock entspricht dem späten Stadium des Geisteradreichs, und nutzt sogar die Kraft seiner Geisterreden. In diesem Reich kann ihm niemand widerstehen, egal, was Mu Chen tut, es ist nur Sturheit. Dieses Schicksal kennt nur eins, Liu Mu bei Word unter meinen Füßen zertreten werden, du bist nicht qualifiziert, mit mir den Setzplatz zu kämpfen, rief Liu Mu bei mit blitzenden Augen. Die rot Sun in seiner Hand dente sich leicht aus. Wollte den Kampf mit einem einzigen Schlag binden, ein gewaltiger Druck senkte sich aus der Luft. Mu Chen hob langsam den Kopf, blickte der sinkenden Sun nach und bügt dann plötzlich leicht die Bein. Boom, Mu Chen schoss senkrecht nach oben. Sein dunkel spirituell Kraft stromt aus im Heraus und verschmolz mit dem schwarzen Turm. Mysterios Lichtmuster flackerten auf und verschwanden wieder. Auf den Tribunen stockte dem Publikum der Atem. Niemand hat erwartet, dass Mu Chen es wagen wird, so offensiv anzugreifen. All Blicke waren auf den erbitterten Kampf gerichtet, der den Ausgang des Kampfes entscheiden wird. Zwei blendend Strom aus schwarzem und rotem Licht rasten aufeinander zu und kollidierten mit voller Wucht in der Luft. Boom, ein ohrenbetäubender Null holte wieder, und die beiden Lichtstrom explodierten wie Feuerwerkskörper im Himmel. Die kleine Sun, geformt aus gleißend roter spiritueller Energie,
Praltigegangen den Schwarzenturm und Stias Ohrenbetorbend Kreislaut aus die beiden Maktigen Gestalten fixierten sich warend des heftigen Angriffs. Zerster in mir, Brolt Lumu bei, die Adernen seinem Arm traten Herwehe, seine spirituelle Energie bis zum Äußersten getrieben, stromt wild aus seiner Hand auf die kleine Sun unter im Zoo. Die beiden prallten heftig aufeinander, doch unerwarteterweise kam es nicht zu dem erhofften Sieg über ihren Gegner. Der Schwarzturm, der mu Chen umgab, schien zwar zerbrechlich und schwach, bis es aber ein gewaltig Verteidigungskraft und hielt seinem heftigen Angriff stand. Die Situation war völlig unerwartet. Frühes Stadium des Geisteradreis, was last dich glauben, dass du gegen mich bestehen kannst. Nörste Lumu bei Amiti den Zahnen, holte Mighty der Hand aus und schlage Mighty Wolle wuckt zu. Das gleißend Sonnenrad zersplittete den zerbrechlichen schwarzen Turm immer. Wieder, die kreischenden Geräusch des Aufpralls holten durch die Arena. Boom, 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 der Schwarzturm bog sich unter Lumu beis wütendem Beschuss. Mu Chen, geschützt im Inneren, wurde erschüttert, ein Rinnsel Blut ran im Ausdem Mundwinkel. Blutbefleckt und Mighty noch kalterem Blick brach die spirituelle Kraft in seinem Chimia Herwehe. Das spirituelle Kraftrad lübte immer heller, die gesamte darin enthalten Kraft entfesselt sich und tobte wie ein gewaltig Flut. Der illusorisch Schwarzturm darüber stiess seltsam Ulort aus, die ein arrogante, himmelserschütternd Resonanz trugen, wie die Gefühl eins waren Menschen. Dies Gefühl waren, als word ein Maktig und würdevoll Gestalt von einem bloßen Strassengungen provosiert. Auch die dunklen Flecken in Mu Chens Körper lübteten deutlich auf. Sie besaßen ihre eigene Arroganz, nichts, was ein wortloses spirituelles Energiebundle leichtfertig herausfinden konnte. Der Schwarzturm, der seinen ursprünglich zerbrechlichen und ätherischen Körper am Halt, erstrahlt plötzlich in hellem Licht und schien seltsam summend Geräusch von sich zu geben. Der Schwarzturm schoss vorwärts und durchbohrt augenblicklich das wütend, feuerrot sonnenzerreißend Rad Mu Chen brüllt auf, ein ohrenbetorbender Schrei entfuhr ihm. Seine Sehen bewegten sich und drehten sich rasend schnell spiralformig, während sich der in umgebend Schwarzturm in einen wirbelnden Strudel verwandelt. Nach der Schwarzturm dreht sich, sein Spitze durchbohrt das wütend sonnenzerreißend Rad, und Lumu bei Sorrent setzt, wie in seiner toddlichen Bewegung plötzlich winzig Ries auftreten. Noch beunruhigender war, dass das seltsam Summen und die Vibrationen scheinbar gezielt die spirituellen Meridien in seinem Körper angriffen und bis zum Sitten unterdrückte. Unmöglich, die schimmernden spirituellen Meridien in seinem Körper waren deutlich verblasst, und Lumu bis Gesichtsausdruck veranderte sich drastisch. Zerbrechen, doch konnte nicht lange in Panik verharren. Ein ohrenbetorbendes Gebrüll ertönte ausdem Schwarzenturm, und das sonnenzerreißend Rad zersprang und lost sich in Luft auf. In diesem Moment schien auch der Schwarzturm kurz vor dem Einsters zu stehen und wirkte noch ätherischer. Ein schwarzer Schatten, blitzschnell, schoss vor, ein Faust. Dunkel spirituelle Energie umhalten und entfesselt einen heftigen Angriff. Zwei sich überlappend schwarz Siegel erschienen auf seine Faust. Das flammend Sonnenrad lost sich auf und ließ Lumu bei Bleich und erschöpft zurück. Angesichts der wilden schwarzen Siegel konnte nur die Arm vor der Brust verschränken, sein zu schützen. Boom, die beiden schwarzen Siegel trafen Lumu bis Hand und entfesselten ein überwältigendes Kapitel 87, die wohl eine spirituellen Akademie. Der finale Ranglisten Wettbewerb, an dem 10.000 Zuschauer teilnahmen, indiet damit, dass Mu Chen sich den begehrten Startplatz sichert. Doch die Nachwirkungen des Kampfes sorgten weiterhin für viel Gesprächsstoff. Lumu bei, imite seine maximalen Stock im späten Stadium des spirituellen Radreichs und seinen maktigen spirituellen Adern, war unterhalb des göttlichen Seelenreichs nahezu unübertroffen. Niemand hat erwartet, dass imite solch eine gewaltigen Stock letztendlich von Mu Chen besiegt werden wird, der sich erst im frühen Stadium des spirituellen Radreichs befand. Dieses unerwartete Ergebnis begeistert das Publikum, und will bedeuten insgeheim, dass Mu Chen tatsächlich als einziger ausdem nordlichen spirituellen Reich für den spirituellen Pfad qualifiziert war. Obwohl Liu Qing Tianemighty Herrn Hauser Teil äußerst unzufrieden war der Altfuchs nicht so torigt,
die markt hinter im zu provosieren. Sie hielten nicht viel vom Status des Ludemanen hören. Die Startplatz sind nun vergeben, also müssen wir uns nach anderen Optionen umsehen. Mu Chen und Liu Mu bei hatten sich nach ihrer Ruhepause etwas erholt, doch der Gesichtsausdruck des anderen war äußerst unangenehm und ließ die Anwesenden erschrocken. Plötzlich sprang Herr auf die Bühne und winkte. Zwölf die unter den bewundernden Blicken des Publikums am Wettkampf teilgenommen hatten, bestiegen rasch das Podium. Die Endergebnis des heutigen Wettkampfs sind bekannt gegeben. Meister ließ seinen Blick über die Stühle der Akademie des Nordlichen Geistes schweifen und fuhr ruhig fort. Ursprünglich gab es, einschließlich der gesetzten Platz, nur 6, aber es hat sich etwas geändert. Sein Blick fiel auf den großen, nervösen und schweißüberströmten Mo Ling, und sagt, du hast den Wettkampf verloren, laut Reglement bist du disqualifiziert. Mo Lings Augen weiteten sich, sein Gesichtsausdruck war bitter und traurig. Doch den Will und den Mut sind bewundernswert, und den Talent ist genau richtig. Die Schaub make ich hut ein Ausnahme und gib dir einen Platz. Meisterhaus sprach ruhig und gelassen weiter. Mo Ling war begeistert, als das hort. Sein Gesicht rotiert sich, und verbüht sich schnell, weil Dank, Meister nickte und wandte sich dann Tang Tianyi und Hong Ling zu. Hat ein unentschieden erzählt, das ist Bielos. Sollte das passieren, können wir dennoch einen Weg finden und jedem von euch einen Platz anbieten. Tang Tianyi und Hong Ling wären überglücklich. Aber es gibt eine Bedingung, unterbrach Herr Sie. Welche Bedingung? Fragten Tang Tianyi und Hong Ling hastig. Dürft nur der Wanhuang Academy beitreten, sagt Herr mit einem leichten Lächeln. Wanhuang Academy, fragten Tang Tianyi und Hong Ling verblüfft. Die 5 großen Akademien sind in Wirklichkeit ein Zusammenschluss von 5 verschiedenen spirituellen Akademien, der Beizong Academy, der Qingtian Academy, der Wanhuang Academy, der Wuling Academy und der Xingling Academy. Bemerkenswerterweise nimmt die Wanhuang Academy nur Studentinnen auf. Dennoch wagt es niemand, die Wanhuang Academy zu unterschätzen. Obwohl Sie nur Frauen aufnimmt, besitzt Sie die Stock, zu den 5 großen Akademien zu zahlen. Der Ausdruck absolut unbesiegbar beschreibt ihr Markt nur unzureichend. Auch die Namen der 5 großen Akademien haben einen klaren Ursprung. Es heißt, diese 5 Akademien wird von einem uralten göttlichen Tier bewacht, das Himmel und Erde erschaffen lässt. Die Namen der 5 Akademien basieren jedoch alle auf 5 uralten göttlichen Tieren. Also, nimmt oder nicht? Fragte Herr die beiden Mädchen. Bei der Auswahl der Schülerinnen für die 5 großen Akademien war die Zahl der Schülerinnen weitaus geringer als die der Schüler. Als Auswahlleiter war es schwierig zu erklären, wenn nicht genügend Schülerinnen für die Myriaden Kaiser Academy rekrutieren konnte. Die Myriaden Kaiser Academy war ausschließlich für Frauen, was die ohnehin schon schwierige Aufgabe noch maße machte. Hong Ling sogert nicht. Der Beitritt zur Myriad Emperor Academy war für Tang Tianyi ein wahrgewordener Traum. Obwohl die anderen 4 Akademien nicht weniger beeindruckend waren, schien dies die passendste zu sein. Tang Tianyi sogert jedoch, und ihr hübschen Augen wanderten verstohlen zu Mu Chen. Konnte Sie unter diesen Umständen wirklich nicht in derselben Akademie wie Mu Chen sein? Aber wenn Sie nicht zustimmte, welch wohl bliebe dann? Mu Chen schien Tang Tianyis Anjutung zu verstehen, so Sie und nickte leicht. Die Wanhuang Spiritual Academy war genau das Richtige für Sie davon abzuhalten, war grausam. Als Tang Tianyi Mu Chen nicken so, nörschte Sie mit den Zahnen, Blick leicht verraget, und wandte sich in Hernhau, dann weil ich auch die Wanhuang Spiritual Academy. Herr lächeltund fragte die anderen, und wo wählen die Qingtian Spiritual Academy? Chen Fan und Hua Yun hatten sich aus einem Mund für ein Spiritual Academy entschieden. Wird zur Xingling Academy für Spirituell Kunst gehen, sagt Liu Mu bei Wan zu sagen. Tatsächlich hat es sorgfältig durchdacht. Obwohl all 5 Akademien als sehr stark galten, war die Akademie des Heiligen Geistes in den Wettkämpfen der 5 großen Akademien überwiel ja hinweg die starkste gewesen und hat stets die Rangliste angeführt. Herr warf Liu Mu bei einen Blick zu, sagt nichts, nickte nur und wandte sich dann an Mu Chen, und du,
Blicke richteten sich auf in Kapitel 88, die Früchte Trajan. Nordliche Akademie für spirituelle Entwicklung? Herr how lachelt mu chen en, Chinet was zu verstehen und nickte, nun, dann legt es in die mu chens wohl der Nordlichen Akademie schien teilweise auf Diocese Mädchen, Luo Li, Zurück zu führen zu sein, aber das war nichts, worüber sich der Altmann sorgen machen must. MIT Luo Li's Talent und Stock word sie durch den Eintritt in die Akademie zwei Fellows zu einem strahlenden Stern werden. Mu Chen, obwohl ebenfalls sehr fähig, hat die letzte Stufe des spirituellen Fades noch nicht vollendet, was einen Vergleich MIT den Dämonen, die glorreich daraus hervorgegangen wären, schwierig machte, der Unterschied war betrachtlich. Aber Herr how wust auch, dass dies Kluft schließlich überbracht werden wird, denn wust, dass mu Chens abschließend Beteiligung des spirituellen Fades one disen vorfall sicherlich die eins Königs güsen wär. Wo geht beiden hin? Fragte Herr how und wante sich mo ling und einem Stühler der Westakademie zu. Ich gehör auch zur Nordlichen Akademie für spirituelle Kunst, antwortet mo ling verlegen und kratzte sich im Kopf. Die fünf großen Akademien wären immerhin ein Rätsel. Die mu Chen jedoch vertraut und sich ein wenig auf in Verlius, glaubte dass im mu Chens Weg das Leben etwas erleichtern wird. Word der Kampfgeistakademie beitreten, erwidert der Stühler der Westakademie prompt. Herr how nickte. Die List der Kandidaten für die Nordliche Geistesakademie stand nun fest, zwei von der Nordlichen Akademie, zwei von der Qingtian Akademie, zwei von der Wenhuang Akademie, eine von der Kampfgeistakademie und eine von der Heiligen Geistesakademie. Hat zwei Monat Seat zur Vorbereitung. Kurt nach zwei Monaten zur Nordlichen Geistesakademie Zurich, und word zu einem Treffpunkt der fünf großen Akademien bringen. Dort trefft die new aufgenommenen Stühler aus allen via Himmelsrichtungen, und es erwartet ein Prüfung, wenn bei der Prüfung so schlecht abschneidet, konnte ihren Platz verlieren, was ziemlich gefährlich wär. Nutzt daher die zwei Monat, weiter zu entwickeln und zu verbessern, riet Meister how den new aufgenommenen Schulen beiläufig. Chen Fan hort dies und stonte innerlich. In der Tat war der Beitritt zu den fünf großen Akademien nicht so einfach, und die Prüfungen wären sehr anspruchsvoll. Mu Chen spürte bei die Sen wurden ein Beben in seinem Herzen. Apropos, wie leicht trifft dort Luo Li, gut, hat Kal Hut im Kampf sehr gut geschlagen. Alles ist vorbei. Get Zurich. Denkt daran, zwei Monat lang pünktlich zu sein, nicht einen einzigen Tag zu spät, Herr how winkte dreht sich langsam und ging. In diesem Moment atmeten schon Fan, Huiyun und Mo Ling erleichtert auf. Liu Mu bei warf Mu Chen einen kalten Blick zu, schlug wütend auf seinen Armel und stürmte mit wütendem Gesichtsausdruck davon. HMPF, verlieren und trotzdem noch so arrogant sein, Chen Fan war ebenfalls ziemlich unzufrieden mit Liu Mu bei und schmolz spottisch. Fröhlich wandte sich Mu Chen zu. Mu Chen, es scheint, als würden wir von nunnen getrennte Wedgehen, hahaha, wir beid werden fleißig in der Azerblauen Himmelsakademie trainieren. Weiss, der Wettbewerb unter den fünf großen Akademien ist hart, also ist sie vorsichtig. Pass auf, beim nächsten Mal konnte dich übertreffen, auch Mu Chen lacht. Die fünf großen Akademien sind kein kleinen Akademien wie die Nordliche Geistakademie. Versammeln herausragend Talente aus allen Teilen der Welt. Sein Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, ist kein leichte Angelegenheit. Chen Fan, Huiyun und Mo Ling hatten sich einen Platz gesichert und waren überglücklich. Unterhielten sich ein while lachend mit Mu Chen, dann riefen ihr Freund zum Essen und ließen nur die beiden hübschen Mädchen bei ihm Zurich. Herzlichen Glückwunsch, Hongling sagt Laser mit leicht gequältem Gesichtsausdruck, sein Hütige Leistung war einfach überragend. Wer hat gedacht, dass der starkste Expert der Nordlichen Akademie der Geister ein so demütigend Niederlage gegen in erleiden wird? Der einst gewöhnlich jung in ihrer Erinnerung war nun ein strahlender Star. Gratulier auch Schwester Hongling, erwidert Mu Chen lächelnd und bemerkt plötzlich Tang Tiennes missmutiges Gesicht. Lächelt und fragte, Schwester Tienne, der Sieg ist ein gut Nachricht, warum so ein finsterer Blick, getrennt von mir, und du freust dich so darüber, schmollt Tang Tienne wütend.
Mu Chen Lachelt Hilflos, Eschien das Best zu sein, in diesem Moment zu schweigen. Stehst du luo li senahe, fragte Tang Tiener mit leicht veragetem Unterton, die Mu Chens ungewohnliche Gesichtsausdruck bei der Erwarnung dieses Namens offensichtlich aufgefallen war. Sie ist ein Freundin vom spirituellen Pfad und genauso schon wie Schwester Tiener, sagt Mu Chen lächelnd. Kapitel 89, Verhandlungen scheitern. Für Verhandlungen benötigen beide Seiten natürlich intellektuell Fähigkeiten. Für ein transzendentes Geisterwesen wie den nun Netherphonics gibt es jedoch nichts zu befürchten, die seine Intelligenz sogar die des Menschen übertrifft. Mu Chen fixiert den in der Blume gefangenen nun Netherphonics mit seinen wilden, bösartigen Augen, die ihn anstarrten, als wollten sie in lebendig verschlingen. Angesichts dieser imposanten Aura war sich Mu Chen sicher, dass der nun Netherphonics in nach seiner Befreiung in 100 Stück reißen wird. Ein so mächtiges Geisterwesen zu bandagen, war wohl nur ein Hirngespinst. ****. Unter dem grimmigen Blick des nun Netherphonics hustet Mu Chen und versucht, freundlich zu klingen. Hallo, Herr, doch entgegen seiner Freundlichkeit blieb der nun Netherphonics völlig ungerührt, sein wilder Ausdruck unverändert. Ich weiß, du verstehst, was ich mein, fuhr Mu Chen hilflos fort. Du bist in dieser Lage, und nannerntest du, was du sagst. Ich hab dich nicht provoziert, und doch hast du dich in meinem Körper versteckt und sogar geplant, mein Bewusstsein auszuloschen. Der nun Netherphonics warf Mu Chen einen kalten Blick zu, which leicht zurück, breitet elegant sein Flügel aus und legte sich in den Blumenkäfig. Dies Pat-Situation zwischen uns ist für niemanden gut. Nein, lass uns ein wenig verhandeln, sehen wir, wie wir ein für beide Seiten vorteilhafte Lösung finden können, beharrt Mu Chen. Plötzlich verwandelt sich der grimmige Gesichtsausdruck des nun Netherspatzen in einen höhnischen, sarkastischen Ton. Du zeigst mir keinerlei Respekt. Eagle was passiert, dies ist mein Territorium. Glaubst du, ich kann dich mit diesem Ding ausloschen? Mu Chen, der so, wie der nun Netherspatzen völlig ignoriert, wird immer wütender. Als der nun Netherspatz dies hort, verstärkte sich sein Verachtung nur noch. Gerade als Mu Chen kurz davor war, zu explodieren, übermittelte es einen Gedanken, verabscheuungswürdiger Mensch, wenn du es kontrollieren konntest, würdest du mehr den solche sinnlosen Dinge sagen. Du verstehst, du kannst tatsächlich sprechen, als Mu Chen diesen Gedanken hort, war erfreut. Angesichts dessen hat der nunte Nethersperling endlich gesprochen, auch wenn sein Wort voller Verachtung waren. Menschen seid ein veritarisches Volk, Josuingen sind wie Quellen, gierig und hinterlistig, mein Ziel wollte lediglich gelotet werden, dies Method war äußerst verabscheuungswürdig, sagt der nunte Nethersperling kalt. Chimpf, so rechtschaffen Ton, aber wolltest du nicht auch mein Bewusstsein ausloschen? Das Gesche wegen deiner Gie, wenn du kein bösen Absichten hattest, wie konntest du dann in meinem Körper gefangen sein, Mu Chen spottet. Glaubst du, du kannst mich für immer gefangen halten? Unser Clan der nun Netherphonics besitzt die Blutlinie des uralten unsterblichen Vogels. Mit Jura Stock sei der grundsätzlich nicht in der Lage, mich zu vernichten. Mein Kraft wird sich mit der Zeit regenerieren, und dann werdet der erste sein, der stirbt, droht der Clan der nun Netherphonics, erfüllt von Tötungsabsicht, Mu Chen. Dann versucht es doch. Mal sehen, wer bis zum Ende durchholt, entgegnet Mu Chen wütend. Wusst, dass Verhandlungen mit dem Clan der nun Netherphonics unmöglich wären. Dieses Gefiederte Beast war extrem arrogant und wird niemals Kompromiss eingehen, geschweige denn zum gegenseitigen Vorteil verhandeln. Mu Chen fasst sich langsam wieder, öffnet die Augen und flügte leise vor sich hin, verdammter Clan der nun Netherphonics. Ich muss einen Weg finden, dieses Problem zu lösen. Es ungelost zu lassen, führt nur zu einer Katastrophe. Mu Chen grübelt still und erkannte, dass nicht viel über den Clan der nun Netherphonics wusste. Wenn das, was darin stand, stimmte, würde es früher oder später nicht bemerken. Je dies verborgen Geffer gebannt wird, desto besser. Doch Mu Chen wusste keine Lösung. Das Einzige, was den nun Netherspats bandagen und gefangen halten konnte, war das mysteriös schwarze Papier in seinem Körper.
Aber auch das war ein weiteres Problem, das in schon lange plagte, und was immer noch nicht, was es war. Wir legt reichte sein Kraft nicht aus, die tiefe Bedeutung des Papiers zu erfassen. Kapitel 90, Mangien Berg. Onkel Chen word ermedet. Mu Chen erschrak, sein Organ weiteten sich, erhielt den Atem und bulti die Faust. Die fünf Stadtheren des Mureis waren im so lange true ergeben gewesen und hatten Mu Fong auf seinen Feldzügen zur Eroberung des Ostens und Westens stets begleitet. Die Hütage Markt des Mureis war untrennbar im ITDEM Beitrag dieser ältesten verbunden. Auch Mu Chen selbst hat ihr Versorg und Aufmerksamkeit oft erfahren, und ihr Gefühl für ihn waren längst die eins Blutsbrüders. Als nun die Nachricht von Chen Xiong's Ermordung hört, überkam ihn unwillkürlich ein Sohn. Mu Chen holt tief Luft, unterdrückte den Sohn und die Mordlust, die in Gerät übermannt hatten, und eilte im IT grimmigem Gesichtsausdrucks am Ratsaal. Wer auch immer dafür während wörtlich war, wird keinerlei Neid kennen. Mu Chen erreicht den Ratsaal, wo bereits viel Menschen im IT wütenden Gesichten standen. Lord Chen Xiong, ein Gerard Lineger und mutiger Mann, Jennes Haus ansehen. Nun wurde plötzlich ermedet, und sein Freund im Mu-Gebiet waren entsetzt, als die Nachricht horten. Der Jungmeister ist riefen als Mu Chen eintraf, und verbügten sich eilig, im Platz zu machen. Schätzten in se, sein Sieg über Liu Mu beim vorangegangenen Kampf den Titel hat sein erstaunlich stark unter Beweis gestellt, sein Kampfkraft übertraf sogar die manche Stadtheren wie Duen Wei. Mu Chen betrat den Ratsaal. Die Atmosphäre im Saal war extrem angespannt, erfüllt von Groll und Wut. Mu Fong saß auf dem Ehrenplatz, sein Gesichtsausdruck grimmig, als wolle jemanden Verschlingen, waren Chu Yi, der ihm am nächsten saß, ebenfalls ein furchterregend finster Aura ausstrahlt. Duen Wei, was ist geschehen? Fragte Mu Fong, der Mu Chens Ankunft bemerkt hat. Fragte ihn nicht, sondern so stattdessen Duen Wei ihn, dessen Gesicht bleich geworden war. Duen Wei nörschte im IT den Sahnen und sagt, unseren Informationen zufolge war es der Mangienberg, fragte Mu Chen und hob ebenfalls die Augenbrauen. Im nordlichen Geisterreich gab es neben den nun Dominen viel an der Markte. Der Mangienberg war ein berüchtigt Dunkelmarkt unter ihnen, sein militarisch stark unterschied sich kaum von der nun Dominen. Wer und der Mangienberg hatten noch nie einen Konflikt, warum sollten sie uns plötzlich angreifen? Fragte Chu Yi mit mörderischer Absicht in der Stimme. Der Mangienberg hat immer noch geheim Verbindungen zur weiten Domain. Obwohl es diesmal kein konkreten Beweis gibt, vermute ich, dass es unweigerlich mit die sen Luten zu tun hat, sagt Mu Fong kult und nicht die Augen zusammen. Die weiten Domain? Schon wieder dies Band von Bastarden. Glauben die wirklich, konnten mein Mu-Domain skikanieren, rief Chu Yi wütend und schlug auf den kleinen Tisch neben sich, so dass nach hinten flog. Auch Mu Chens Augen wurden eiskalt. Wenn es im ITDEM Weidenreich zusammenhängt, ist das ganz sicher ein Reitschicht dafür, dass wir im die Saatgetquote entzogen haben. Angesichts von Liu Qingtians Persönlichkeit ist es nur natürlich, dass in solchen Angelegenheiten handelt. Was sollen wir jetzt tun? Der Mangienberg hat das Murai angegriffen und sogar einen Stadthern getötet. Was wird ausdem Ruff des Murais, wenn wir untätig bleiben, sagt Chu Yi leiser. Mu Fong hob langsam sein Titus auf und zerschmetterte dann plötzlich. Das klirrend Geräusch der zerbrechenden Tasse vermischte sich mit seinem kalten, scharfen Ton. Wie kann ich da tenlos zusehen? Mu Fong, bin entschlossen, den Mangienberg auszuloschen. Der Mangienberg hat einen Anführer, Yang Gui, mit der Stock eins göttlichen Seelenreichs der frühen Phase, und zwei Fahig untergebene, die das Geisterdreich der späten Phase erreicht haben. Wenn wir etwas unternehmen wollen, fürchte muss die Männer selbst anführen, sagt Chu Yi. Mu Fong. Kapitel 91, Überredung. Ein Meisterin der Geisterformationen? Mu Chen stellte fest, dass Chu Yi in nichts nachstand. Gesichtsausdruck variiert deutliches Erstaunen, hat offensichtlich nicht erwartet, dass das Lager der nun Drachen ein Meisterin der Geisterformationen in seinen Reihen hat.
Diocese Mädchen war jedoch nur ein gewöhnlich Meisterin der Stufe 1. Vom Murai, verschwindet schnell, sonst würdete mich nicht für mein Unhofflichkeit beschuldigen. Das Geistersiegel in der Hand des Mädchens bewegt sich, Blick huschte über Chuyi, und sie sprach leise. Ist das your Art, Gast zu behandeln? Chuyi hob die Augenbrauen und sagt, das Lager der nun Drachen, kennen das Murai nicht, daher sei kein Gast. Die Lippen des Mädchens verzogen sich zu einem leichten Lächeln, das Geistersiegel in ihrer Hand lost sich schnell in der Luft auf, die spirituelle Kraft darin fluktuiert schneller und formte allmählich ein eisblau Geisterformation, die ein eisig Aura ausstrahlt. Wenn nicht geht, würdete mich nicht beschuldigen, das Mädchen nörte und fuchtelte mighty der Hand, woraufhin die eisige Energie in ihrer Geisterformation plötzlich hervorbrach und sich zu Eisbären verdiktiert, die pfeifend und eisig auf Chuyes Grupp zuschossen. Chuyes Gesicht verfinstert sich, doch bever sie reagieren konnte, trat Mu Chen, der neben stand, vor. Schien nichts zu tun, doch plötzlich bebte die Luft vor und ein lodend Geisterformation bildet sich. Feuerfunken schossen empor und verwandelten sich in ein Feuersol, die Eisbär schmolz und verdampfte. Was? Rief das Mädchen erstaunt, als sie sah, wie Geisterformation zerbrach. Du bist auch ein Meister der Geisterformationen, young Dame, unser Murai besucht sie Diocese mal, dem nun Drachenlager ein Großchance zu bieten. Dank der Großmut des Oberhaupts der Familie Lei Conten war sie ihnen präsentieren. Doch wie legt habe ich das Oberhaupt der Familie Lei überschätzt, das nun Drachenlager ist vermutlich nichts Besonderes. Mu Chen sah die Skone Jungfrau direkt und sagt ruhig, wachst du es, schlecht über meinen Vater zu reden? Bei seiner sarkastischen Bemerkung runzelt das Mädchen wütend die Stirn. Doch gerät als sie am Angriff ausholen wollte, tonte ein Ruff. Jener, holt Mu Chen zuckte zusammen, als den Ruff hort, denn, plötzlich kam ihm die Stimme bekannt vor. Stirnrunzelnd musterte die Gestalt, die neben dem Mädchen namens jener erschienen war, und sein Augen weiteten sich vor Überraschung. Bruder Lei Cheng, der Mann, der erschienen war groß und kraftige mighty blasroten Armen. Sein Gesicht gehört niemand anderem als Lei Cheng, dem Kapitän des Gewitterteams, mighty dem Mu Chen einst in den nordlichen Geisterebenen zusammengebetet hat. Hahaha, Bruder Mu Chen, lange nicht gesehen, lacht Lei Cheng laut und verbüht sich vor Mu Chen. Mu Chen, fragte das Mädchen, als sie ihren Namen hört. Sie erschrak und sah Mu Chen mighty einem vielsagenden Ausdrucken, in ihren Augen lag ein Hauch von neugieriger Provokation. Ist das derjenige, der den ersten Platz in den nordlichen Geisterebenen gewonnen hat, Mu Chen? Lei Cheng kichert leise und nickte. Öffnet das Lagertor, Onkel. Aber, rief Lei Cheng und winkte ab. Es ist der Befehl deines Vaters, das Mädchen süfst, winkte ab, und mehrere Handlanger öffneten schnell das Schwertor. Mu Chen und Chuyi wechselten Blicke und trieben dann ihr Fördern. Bruder Lei Cheng, was magst du im nun Drachenlager? Als Mu Chen eintrat und Lei Cheng wiedersah, fragte misstrauisch, haha. Mein alter Bruder ist der Anführer des nun Drachenlagers, natürlich muss ich hier sein. Ich aber oft lüt auf die Jagd nach Geisterbestien für, habe ich mein eigenes Expeditionsteam zusammengestellt, sagt Lei Cheng lachend. Hey, du bist Mu Chen? Ich heb gehört, du seist dort ein Meisterin der Geisterformationen? Sieht one lehrt die Akademie der nordlichen Geisterformationen ihres Schüler, das Mädchen blickte arrogant auf Mu Chen herab, ihr wollen roten Lippen bewegten sich schnell, während sie ein Reihe von Fragen abführt. Ihre Stimme schien einen Hauch von Groll gegenüber der Akademie der nordlichen Geisterformationen zu enthalten, was in etwas misstrauisch machte. Ah, das ist die Tochter meines älteren Bruders, Lei Yin. Sie lehrt Geisterformationen und hat ein großes Talent dafür, die unser nun Drachenlager jedoch keine Möglichkeit hat, einen Meister der Geisterformationen einzuladen, sie zu unterrichten, hat sie sich die Dinge jahrelang selbst beigebracht. Sie hat bereits einige Erfolge erzielt und gerät, so das Niveau einer Meisterin der Geisterformationen der Stufe 1 erreicht. Lei Cheng stellte sie lächelnd vor. Mu Chen war umso überraschter. Durch Selbststudium hat sie es bis zur Stufe 1 geschafft,
A Talent in diesem Bereich schien seinem Korn nachzustehen. Allerdings ist sie gut in Geisterformationen, aber schrecklich in spiritueller Energie. Sie hat sich zuvor in der Nordlichen Geisterakademie beworben, erfüllt aber die Voraussetzungen nicht. Muchens Organ weiteten sich, also das verbitterte Mädchen Antje und endlich Verstand. Wegen der Angelegenheit den Marienberg hier, richtig, fragte Lei Cheng Muchen und Juyi Fen. Juyi nickte und sagt, bitte vertan zu Lei, dem Oberhaupt der Familie Lei mein alter Bruder hat gesagt, darf sich in dies Angelegenheit nicht einmischen, die den ganzen Weg gekommen seid und Muchen mir letztes Mal so sehr geholfen hat, wird ich können führen. Aber sie besuchen konnt, hängt aber von ihren eigenen Fähigkeiten ab, sagt Lei Cheng hilflos. Dank, Bruder Lei Cheng, sagt Muchen dankbar. Lei Cheng lächelt und ging voran. Lei Yin mustert Muchen einen Moment lang, dreht dann plötzlich den Kopf, schnaubte und folgte ihm. Lei Cheng führte Muchen und Juyi eines Lager der Nundrachen. Sie passierten mehrere Großhof, in denen viele Menschen stark schwitzten und Kampfkunst trainierten. Ihr Aura war nicht schwach, und ein leichte Blutnergie umgab sie. Sie waren eindeutig kein schüchternen Rekruten. Die Taktiken des Lagers der Nundrachen waren in der Tat beeindruckend. Die beiden folgten Lei Cheng direkt zum Haus des Lagerleiters, wo ein stammiger Mann mittleren Alters auf dem Ehrenplatz saß. Sein Gesicht ähnelte frappierend dem von Lei Cheng, und sein scharfen Augen musterten die Nuankömmlinge. Dieser Mann war zweifellos Lei Shan, der Anführer des Lagers der Nundrachen und nach Yang Gui dies weit bekanntest Figur in der Unterwelt des Nordlichen Lingreichs. Ruhig sprach Freunde usdem Mureich, ich ken ihren Grund, hierher zu kommen, aber das ist ein Privatfade zwischen Juk und dem Marienberg. Das Lager der Nundrachen kann sich nicht einmischen. Chu jes sank bei diesen Worten. Kapitel 92, Gemmen same Crafter. Im Haus des Lagerführers lost sich die Extremanspannung durch Lei Shans entschlossen wird. Nicht nur Chu jes Gefolgschaft war überglücklich, sondern auch Lei Cheng und Lei Yin atmeten erleichtert auf. Sie hatten sich den Kopf zerbrochen, Alvor und Nachteil abgewichen und waren ratlos. Nun, die Lei Shan die Entscheidung für sie getroffen hat, fühlten sie sich deutlich erleichtert. Haha, Großmeister Lei, ich hoff, wir können ein Gutsbündnis eingehen, Chuyi verbüht sich respektvoll vor Lei Shan. Auch Lei Shan stand auf, blickte Muchen an und lächelt, ich hat in der Vergangenheit mehrmals Gelegenheit, Mufeng zu treffen. Sein edles Auftreten war bewundernswert, und ich hat nie erwartet, dass auch einen so talentierten jungen Mann hervorbringen wird. Wahrlich, ein Tigervater süt einen Tigersohn, Großmeister Lei ist so gütig. Ich bin nur aufrichtig und ehrlich. Muchen entspannte sich und lächelt bescheiden. Du hast recht. Der Marienberg ist in den letzten Jahren immer arroganter geworden und nutzt sein Markt oft, unser Nundrachenlager zu unterdrücken. Die es aber nicht allzu viel bedauerlich Vorfall gab, heb ich Nachsicht gut. Ich denkt jedoch, wenn wir uns noch lange zurückhalten, werden wir uns viel leicht nie wieder erholen können. Wenn Yang Gui das Nundrachenlager nicht aufgeben will, ist Lei Shan hier kein Freiwildführer. Chuyi nickte und sagt, unser Team ausdem Mureich wird morgen im dem Marienberg aufbrechen. Was an der Dunkelmarkte im Mariengebirge angeht, bitte Lei die Jong, uns vorzuwarnen. Unser Ziel ist allein der Marienberg, wir werden uns auf keinen Fallen anderen Makten anlegen, kein Sorg, das Nundrachenlager Geniest hos ansehen bei unseren Brüdern. Niemand wird es wagen, uns anzugreifen, Lei die Jong, es gibt die ein Sprichwort, das Gramahen und die Wurzeln ausreißen, der morgige Angriff wird dem Marienberg absolut kein Chance lassen. Ich hoff, das Lager der Nundrachen wird uns wohl unterstützen und all zukünftigen Bedrohungen besietigen, sagt Muchen Leser. Haha, so jung und doch so skrupellos im Vergleich zu uns, kichert Lei Shan und fixiert in einem amusierten Blick. Als Mitglied der dunklen Unterwelt ist dies giftig Aura durchaus ein Augenschmaus. Yang Gui hat einen ältesten meiner Familie getötet, wenn ich das nicht rasch, geht es mir besser als meine Tochter. Muchen schüttelte den Kopf und sagt, hey, was ist meine Tochter?
Mags du main Tochter etwa nicht, kaum hat aus geredet, tonte neben ihm ein wütender Schrei. Blickte hinüber und so lei yin, deren wütend und start und schrie. Mu chen lächelt verlegen. Haha, mein Jinner ist genauso fahig wie ein Mann. Mu chen, du solltest sie nicht beleidigen. Sie kennt das Manjingeberg wie ihr Westentasch. Wenn sie dich zum Manjingeberg führt, wird es ein leicht sein, ihr Vertidigung zu durchbrechen und der Lage zu erreichen leien lagt. Mu chen war leicht überrascht, wante sich dann zu leien, verschränkte die Hand und lächelt, ich heb mich versprochen. Ich word miss leien amite dieser Angelegenheit belastigen. Obwohl ich uk von der Akademie der Nordlichen Geister verabschiede, ist dies Angelegenheit sehr wichtig für unser Nundrachen Lager, daher muss ich natürlich helfen. Außerdem heb ich gehört, dass du auch ein Meister der Geisterformationen bist. Ich möchte sehen, wer von uk beiden mächtiger ist. Mu chen lächelt. Obwohl leien ein Frau war, stand der Ehrgeiz dem eins Menes in nichts nach. Kein Wunder, dass sie im die Eliminierung durch die Akademie der Nordlichen Geister immer noch Jubel nahm. Dan war morgen früh auf gut Nachrichten aus dem Nundrachenlager, kehren zurück, sehr Streitkräfte nu zu formieren, und Grafen morgen den Manjenberg und Chuyi verabschiedet sich von Lei Shan und Ferti. Mu chen fort. Nachdem Lei Shan und Chuyi gegangen waren, schnallt Chuyi amite der Zunge. Großer Anführer, wer den war wirklich amite dem Murai zusammenarbeiten, den Manjenberg zu bekämpfen, wird sich Diocese gerutscht verbreiten und die Unterwelt den kennen lassen, wir werden uns nicht in die Regeln halten, flüstert ein hochrangiges Mitglied des Nundrachenlagers. Du hast Mu chen gehört, nicht wahr? Wenn wir weiterhin stören den Regeln festhalten, fürchte ich, dass das Nundrachenlager keinen Ausweg mehr hat. Der Manjenberg und das Weidenreich arbeiten heimlich zusammen, sie sind hinterhältig und Wolf im Schafspelz, wir dürfen nicht unversichtig sein, wie sie ihr Untergebenen, sich gut vorzubereiten. Wir haben sie so viel Jahr lang geduldet, dass sich nur noch wenig in den einstigen Ruhm des Lagers der Nundrachen erinnern. Yang Gui will uns vernichten, also lasst uns zuerst zuschlagen. Ich word in zuerst ausschalten am nächsten Tag in Xiong City. Juyi hat bereits gründlich Vorbereitungen getroffen. Auf ein einziges Kommando stürmte ein große Anzahl von Mannen und Pferden wie ein Flot aus der Stadt, ihr Tötungsabsicht schoss in Richtung des Manjengebirges. Kurz vor dem Erreichen des Manjengebirges so Mu chen die Verstärkung des Lagers der Nundrachen eintreffen, angeführt von Lei Yin, dicht gefolgt von Lei Cheng und einigen anderen Experten des Lagers, sie zu schützen. Lasst uns nach Osten zum Manjengebirge reiten. Die Brüder des Lagers der Nundrachen rückten nach Westen vor und bildeten ein Zangenformation, den Kapitel 93, rücksichtslos. Liu Zong, Chuyi und Lei Shan sahen die Person neben Yang Gui. Ihr Gesichtsausdruck veränderten sich unmerklich und wurden ernster. Die heutigen Arenas sind wahrlich nicht einfach. Die Unterstützung für den Manjenberg kommt tatsächlich von ihrem Weidenreich Chuyes Tötungsabsicht erwagt. Sie haben mein Murai angegriffen, das war doch sicher ein Befehl ihres Weidenreichs. Haha, ich habe gesehen, dass es dem Murai in letzter Zeit gut geht. Also wollte ich uk ein Lektion erteilen. Unerwarteterweise hat Bruder Yang Gui sich nicht zurückgehalten und es geschafft, ein paar von uk zu töten, Lösung honti provokativ. Chuyes Organ fulton sich mit Blut, sein geballten Faust nackten. Die nun einmal higher side, konnte nicht erwarten, wieder zu gehen. Chuyi, du bist Mu Feng's rechte Hand. Wenn du hier stirbst, wird das ein schwerer Schlag für das Murai sein. Liu Zong, scheinbar unbeeindruckt von Chuyes hasservolltem Blick, winkte mit der Hand. Ein heftiger Windstoß fegte über die Barriere, und ein großer Anzahl von Leuten sprang darauf, angeführt von einem weiteren bekannten Gesicht, Liu Ming, dem dritten Meister des Weidenreichs. Liu Zong hat einige Elitesoldaten mitgebracht. Wir gehen zum Manjenberg und warten dort auf Mu Yu Lei, Oberhaupt der Familie, mach dich bereit zum Angriff, befahl Chuyi mit ernster Stimme. Obwohl die Situation ihr Erwartungen übertraf, gab es für sie keinen Rückzug,
sie konnten nur gemeinsam gegen die Leute vom Mangenberg und Liu vorgehen. Lei Shan was genau, das Liu mit dem Mangenberg kooperierte. Wenn sie die Angelegenheit nicht heute Mangenberg klarten, wird morgen das Lager der nun Drachen und der Rehe sein. Angriff rief Lei Shan mit kaltem Blick, sein Tötungsabsicht brach hervor. Lei Zong, Jubilas in mir. Chu yes gewaltig spirituell Energie entlud sich, sein Blick fixiert Liu Zong. Dieser Mann besaß die Stock 1 Experten des mittleren Stadiums des göttlichen Seelenreichs, ungeheuer mächtig. Selbst Chu Yi konnte im Kaum standhalten. Lei Shan nickte. Beide Seiten hatten zwei mächtige Experten des göttlichen Seelenreichs in ihren Reihen, doch die an der Seite schien im Vorteil zu sein. Liu Zong, komm her, rief Chu Yi und trat vor. Sein gewaltig spirituell Energie verdiktet sich hinter im zu einem gigantischen braunen Nashorn, dessen immenses Gewicht sich kratschend ausbreitet. Kapitel 94, Nun Himmeldonnerformation. 20 Geistersiegel. Lei Yin starrt fassungslos auf die 20 Geistersiegel, die Mu Chen auf seinen Fingerspitzen verdiktet hat. Ihr Augen waren voller widersprüchlicher Gefühl. Ein so groß Anzahl an Geisterformationen muss einem Meister der Geisterformationen der höchsten Stufe zugeschrieben werden. Sie hielt sich selbst für außergewöhnlich talentiert im Erlernen von Geisterformationen, doch im Vergleich zu Mu Chen war sie wie ein junger Baum neben einem mächtigen Baum. Mu Chen beachtet Lei Yin kaum. Sein Geist war vollkommen auf die Geisterformationen konzentriert, warende die 20 Geistersiegel sorgfältig verdiktet und stabilisiert. Mit einem Fingerschnippen verschmolzen die 20 Geistersiegel augenblicklich in der Luft. Asterisk nistend Geräusch star. Die Geistersiegel lossen sich in der Luft auf und entfesselten dabei einen Schwall spiritueller Energie, der ein Komplex und heller Leuchtet-Formation vor im Entstehen ließ. Mu Chen versetzt sich erneut in den Zustand der Geistesformation und kontrolliert die ineinandergreifenden spirituellen Energiestrahlen auf äußerst raffiniert Weise. Errichtet die starkste Formation, die im Wenling vor einigen Tagen gesät hat, vergleichbar mit einer Geisterformation der Stufe 2, die nun Himmeldonnerformation. Selbst mit der Unterstützung des Geistesformationssystems war die Errichtung dieser Formation nur mit Mühe möglich. Doch die Lage war dringlich, und hat kein Zeit, sich etwas anders zu kommen. Ob es gelingen wird oder nicht, muss es versuchen. Mu Chen beruhigte sich, sein Hand wechselten ständig ihre Position, sein Finger verschränkten sich wie Schmetterlinge und beschrieben mystisch Bahnen, sein Stirn war schweißnass. Lei Yin betrachtet Mu Chens Erscheinung, sein Blick wird noch ernster. Offenbar war nicht sehr geschickt im Errichten dieser spirituellen Formation. Jetzt war es am wichtigsten, in vorjeglichen Störungen zu schützen, bis die Formation vollständig war. Sollte die Formation fehlschlagen, wird dies schweren Schäden anrichten. Auf dem Berggipfel stürmten Soldaten beider Seiten verzweifelt vorwärts, ihr spirituell Kraft entlud sich wild, und die Geräusch des Kampfes holten weithin weiter. Mit der Zeit schwitzt Mu Chen immer mehr, sein hübsches Gesicht wird zunehmend ernst. Lei Yin hingegen war immer beruhigter, die seltsamen Schwankungen von wohin kein Anzeichen von Chaos sehten, sondern im Gegenteil noch stärker werden. Nistend, plötzlich fegte ein heftiger Wind vor Mu Chen hinweg, die Luft schien zu kochen, und ein blendendes Silbens licht erschien. Das Silben licht verdiktet sich langsam und formte Wege ein Lichtformation von etwa 10 Metern Durchmesser. Innerhalb dieser Formation zuckten Blitz hinunter, und ein leises Grollen von Explosionen holte weiter. Das plötzliche Erscheinen dieser Formation mit ihren starken spirituellen Energieschwankungen erschreckte euch alle Anwesenden. Ihr Blicke wandten sich unwillkürlich der Quell der Gefahr zu und entdeckten die komplex Silben spirituelle Formation. Die spirituelle Energie ist zu stark, riefen die Soldaten beider Seiten, als sie die verstruten Blitz beobachteten und die immens spirituelle Energie spürten, die sich bewegt. Ihr Gesichter waren von Angst gezeichnet. Die spirituelle Kraft scheint in der Lage zu sein, einem mächtigen Experten im Reich der göttlichen Seele Schäden zu zufügen, haltet ihn auf. Errichtet ein spirituelle Formation, Liu Ming, der sich zurückgezogen hat,
Stias beim Anblick dieser gewaltigen spirituellen Kraft entfaltung einen alarmierten Schrei aus dies stark Schwankung deutet eindeutig darauf hin, dass Mu-Chen ein äußerst gefährlich spirituell Formation errichtet. Sollte ihm dies gelingen, stunden die Experten des göttlichen Seelenreichs auf ihrer Seat vor immenser Bedrohung. Auf Liu Mings Schrei hin ignorierten die Eliten des Liu Reichseier. Gegner und stürmten angestem auf Mu-Chen zu. Doch war von zahlreichen Kämpfern des Mu-Reichs und des Nundrachenlagers umsingelt, die sie Weiterkommen hinderten. Brüllt Liu Ming wütend und stürmte vorwärts. Sein wiederhergestellte spirituell Kraft entfesselt sich in ihrer Wollen stark und durchbrach die Schutzformationen wie ein spaltend Kraft. Die Meister hielten sich gegenseitig zurück, und die Agenigen, die Mu-Chen beschützten, waren ihm nicht gewachsen, in aufzuhalten war als ander als ihn fasch. Halt, Lei Yin saw Liu Ming mighty gerunzelte Stern direkt auf sich zustürmen. Ihr klein Hand formte ein spirituelles Siegel, das sie blitzschnell ostius. Die Luft war im Flimmert heftig und verwandelt sich in ein blau spirituell Formation, die eisig kalte ausstrahlt. Eisschlangen Formation, die Eisblau Formation verströmt ein eisig Aura, und mehrere riesig Eisschlangen stürzten sich plötzlich vorwärts und umschlangen Liu Ming. Noch ein Meisterin der spirituellen Formationen, dacht Liu Ming. Sein Gesichtsausdruck veranderte sich beim Anblick der Formation, doch erkannte schnell, dass die Formation dieser Meisterin nicht so mächtig war wie die von Mu-Chen. Spürte die stark seines Gegners, ballte kalt die Faust und entfesselt einen gewaltigen Schlag, dessen wuckt die Eisschlangen in Eissplitter zersplitterte. Lei Yins Gesicht ward kreidebleich. Sie nurste mighty den Kapitel 95, die Schwarz Schriftroll. Auf dem Berggipfel herrschte plötzlich still auf dem chaotischen Schlachtfeld, besonders unter den Soldaten des Marienbergers. Fassungslos starrten sie auf die Gestalt, die wie ein Rai verfrutscht vom Himmel fiel und deren Aura verflog. Yang Gui war in den Tod gestürzt. Anführer war gefallen. War ein mächtiger Expert des göttlichen Seelenreichs gewesen, wie konnte so schnell sterben, während die Schlacht noch tobte? Man vom Marienberg, legt your Waffen nieder. Wenn es wagt, widerstand zu leisten, würdet nicht die Schuld für das hütige Blutbad auf dem Berggipfel tragen, Lei Shan landet auf einem dicken Ast, sein Tigeraugen musterten die verängstigten Soldaten des Marienbergers, und es ein drohens Gebrüll aus. Sein Tötungsabsicht war unübersehbar. Totet, das Lager der Nundrachen Hingen erlebte einen enormen Aufschwung. Im Wolle wuckt brüllten sie los, sie schmetterten die Formation des Marienbergers und ließen deren Armee fallen, die sich nicht mehr wehren konnte. Mu-Chen beobachtet die Niederlage des Marienbergers und atmet erleichtert auf. Nutzte die Großpageden-Technik, spirituelle Energie zu absorbieren und sein Kräfte wiederherzustellen. Lei Shans Angriff war soben vernichtend gewesen. Yang Gui hat sich nur kurz abgelenkt, sich zu verteidigen, und ward von einem gnadenlosen, unerbittlichen Schlag getroffen und war sofort tot. Boom, mitten in der Luft, wo Chuyi und Liu Zong kämpften, explodiert ein gewaltig Welli spiritueller Kraft. Chuyi which mehr als sein Schreit zurück, Liu Zong nur zwei, doch sein Gesichtsausdruck war weitaus grimmiger. Yang Gui war nur noch ein kalter, steifer Körper. Nutzlos flugte Liu Zong entsetzt und nörschte ermighty den Sahnen. Yang Guis, Kapitel 96, Unterdrückung, Durchbruch. Ein hochrangige Formation. Mu-Chen start konzentriert auf die Schwarz Schriftroll in seiner Hand. Ermighty seinem aktuellen Level konnte den genauen Rang dieser Formation unmöglich bestimmen, aber vermutet, markt weit größer als selbst die eine Formation der Stufe 2. Schon gerügt über ein solche Formation versetzten die Meister der Geisterformationen des nordlichen Geisterreichs in einen wahren Wettstreit. Für sie war nichts kostbarer und begehrenswerter als ein hochrangige Formation. Mu-Chen wischte sich das Blatt aus dem Mundwinkel, wandte sich Chuyi und Lei Shan zu und hielt ihnen die Schriftroll hin. Onkel Chu, die will ich euch haben, sagte. Chuyi und Lei Shan nahmen die Schwarz Schriftroll, blätterten sie durch und, die sie nichts verstanden, gaben sie lachenden Mu-Chen zurück. Mu-Chen nahm sie entgegen und kicherte insgeheim,
den Wust, das Chuyi und Lei Shan kein Genies wären, die Geheimnis in der Schriftroll entschlüsseln konnten. Warum sonst sollte ein so machtig Persönlichkeit wie Yang Gui sie achtlos im Schatzverlies herumwerfen? Wenn Wust, das Diocese weggeworfen Schwors Objekte mein Vielfaches wertvoller ist als der Rest des Schatzverlieses, würde wohl aus seinem Grab verstehen und nicht Blutsbacken. Das Mu Chen das Geheimnis der Schriftroll entschlüsseln konnte, lag zum Glück darin, dass die Methode, in den Herzformationszustand einzutreten, bereits beherrschte. Selbst ein Geisterformationsmeister der Stufe 2 hat das darin verborgene Formationsdiagramm wohl nicht entdeckt. Der Herzformationszustand erfordert mindestens einen Geisterformationsmeister der Stufe 3, in zu erforschen und zu verstehen, und selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, nur ein kleiner Prozentsatz. Daher versteht nicht, dass ein Geisterformationsmeister der Stufe 3 die Geheimnis dieser schwarzen Schriftroll entschlüsseln konnte. Aufgeregt nahm Mu Chen die Schriftroll und sich und beschloss, sie später zu studieren. Mit seinen jetzigen Fähigkeiten würde es sicherlich nicht wagen, sie selbst zu errichten. Schon der bloße Anblick der Formation hat ihm einen heftigen Schock versetzt, der ihn in ein Chaos stürzte. Wenn es wagen würde, es zu versuchen, würde wohl noch vor Sonnenaufgang sterben. Nachdem die beiden Schatze erlangt hat, hegte keinerlei Absicht, noch etwas anderes zu begehren, und Jubiläus Chuyi und Lei Shan die Aufteilung der Schatzkammer. Sobald als geregelt war, führten beide Seiten ihre Männer zurück in ihr dueligen Gebiet. Lei, Oberhaupt des Clans, dies Angelegenheit ist größtenteils dem Lager der neuen Drachen zu verdanken. Sollten sie in Zukunft jemals etwas benötigen, schicken sie ihn fast jemanden, unser Mureich zu informieren, wo denn unser Bestes tun, ihnen zu helfen. Am Mangenpass waren Chuyi und ein groß Anzahl Soldaten des Mureichs eingetroffen. Der alte Mann stand im gefolterten Handen und lächelt, als sich von Lei Shan verabschiedet. Haha, Bruder Chu, du bist so gütig. Auch das Lager der neuen Drachen ist euch allen so dankverpflichtet für your Bemühungen, die dunklen Mächte des Mangenbergers zu vernichten. Sobald ich die Lage higher stabilisiert habe, wird ich das Mureich persönlich besuchen und reichscher Mufung mein Aufwartung Mädchen, Lei Shan lächelt zurück. In Ordnung, auf Wiedersehen auch Chuyi lächelt, so geht nicht lange, winkte der Hand und 40 zahlreichen Soldaten triumphierend zurück, bis Lei Shans Blickfeld schnell in Twitch. Die Schlacht auf dem Gipfel des Mangenbergers vibriert, sich rasch und wird vielfach diskutiert. Der Berg war vollständig zerstört, und Yang Gui war auf der Stelle gefallen, was im nördlichen Geisterreich, insbesondere unter den dunklen Mächten, einen tiefen Schock auslöst. Schließlich hat man sich den Ruf, die Nummer 1 der dunklen Mächte im nördlichen Geisterreich zu sehen, nicht. One Grund erwerben, und nun war dies Markt vollständig ausgelöscht worden, was unweigerlich für Entsetzen sorgte. Besonders die Nachricht von Yang Guis Tod lost noch größere Panik aus. War ein mächtiger Expert im Reich der göttlichen Seele, einer der führenden Köpfe im nördlichen Geisterreich, und nun war unerwartet getötet worden. Und Diocese Schicksal rot daher, dass einen Stadtfürsten des Mureichs getötet hat. Es scheint, als sei das Mureich im nördlichen Geisterreich tatsächlich ein unantastbar Markt. Den Groß- und Kleinmärkte hatten von den Ereignissen gehört, glaubten aber zunächst, das Mureich wird seinen Groll nicht herunterschlucken, sondern lediglich einige Schlachten schlagen, den Feind zu schwachen. Unerwarteterweise war die Kampfkraft, Kapitel 97, Spat Stadium des spirituellen Radreichs. Grolen, spirituell Kraft ergos sich wie ein Flutwell, donnert und ergos sich in sein Glieder und seinen Körper. Das überwältigende Gefühl der Erstickung ließ Mu Chens Meridien anschwellen und überall schmerzen, weit über die Grenzen des Sen hinaus, was sein Körper aufnehmen konnte. Mu Chen verstand seinen körperlichen Zustand genau und wandte die großpagenden Techniken, dies machtig spirituelle Energie entlang der Bahnen der Technik zu lenken. Welche spirituelle Energie wird durch die großpagenden Technik verfeinert und in dunkel spirituelle Energie umgewandelt, die in sein Chemie eindrang und dem spirituellen Energiehalo in seinem Inneren verschmolz. Einer immensen Mensch in mächtiger spiritueller Energie, die einströmt, wuchs der spirituelle Energiehalo,
Your sprunglich so groß wie ein Turbine, allmählichen, Blitz dunkel auf und wird immer dunkler und glanzender. Sein gesamtes Chemie erbebte wie bei einem Erdbeben. Die heftige Schuttering in seinem Körper weckte sogar den new Netherspatz, der in der purpurnen Mandelblume gefangen war. Imite Eisigen, will den Organ beobachtet die Transformation des spirituellen Energiehalos. Nach einem kurzen Moment erhob sich plötzlich und schlug imite seinen schwarzen Flammenflügeln heftig gegen die Gefängnisblume, die ihn gefangen hielt. Verhängnis, der Angriff der Mandelblume hat lediglich einen turbulenten, wogenden Lichtkranz erzeugt, wie einen krauselnden See, one Anzeichen von Bruch oder Rissen. Der new Netherspatz blickte den Kranz voller Grollen. Dies war ein hervorragend Gelegenheit gewesen, einen Überraschungsangriff zu starten und Chen zu sabotieren, doch Diocese verhasst, wunderschön Gefängnis hat ihn versiegelt und machtlos gemacht. Chen dürfte sich von den hinterlistigen Aktionen des New Netherspatzen nicht ablenken lassen. Konzentriert sich voll und ganz darauf, die gewaltige spirituelle Kraft in seinem Körper zu kontrollieren und dürfte sich nicht den geringsten Fehler erlauben. Die spirituelle Kraft rauschte unaufhörlich durch sein Meridian, dies rasante Circulation erhitzt sie erheblich, beinahe zu erodieren, was heftig Schmerzen verursachte. Die Mensch in spiritueller Kraft, die diesmal in seinen Körper strömt, war wahrlich immens. Doch der Schmerz trieb Chen nur noch mehr sich zu konzentrieren. Die Großpagidentechnik trieb ihn an, sein volles Potenzial auszuschöpfen und die tobend spirituelle Kraft unaufhörlich zu bundeln. Die Zeit verging schnell, und im Enu waren zwei Stunden vergangen. In dieser Zeit hat sich der Halo der spirituellen Kraft in seinem Chemie leicht ausgedehnt, und sein Stock hat die mittlere Stufe des spirituellen Radreichs erreicht. Dennoch zirkuliert noch immer ein Großmensch spiritueller Kraft in seinem Körper. Ich muss jetzt die Spätstufe des spirituellen Radreichs erreicht haben, murmelt Chen vor sich hin. Die durch sein Meridian strömend spirituelle Kraft beschleunigte sich plötzlich und folgte dem Pfad der großen Pagidentechnik mit extrem hoher Geschwindigkeit. Die übermassige Geschwindigkeit führte zu einer Kontraktion seiner Meridian, doch Chen kommt das nicht. Die Großpagidentechnik war mächtig genug, die tobend spirituelle Kraft zu bandagen. Der unkontrollierbare Strom spiritueller Energie, der als schwer zu bandagen galt, strömt in seinen Körper wie ein Herd Lammer, die freigelassen wird. Word mein, murmelt Chen vor sich hin. Der Heiligenschein über seinem Energiemeer verdiktiert sich zu einem verschwommenen schwarzen Turm, dessen Basis sich wie ein gieriges Moor bewegt, ein und Sort und die Instrument spirituell Kraft unaufhörlich absorbiert. Mit der großen Mensch in spiritueller Energie, die hinenströmt, schien sich der illusionary Schwarzturm etwas zu verfestigen und klarer zu werden. Der Schwarzturm absorbiert unglaublich schnell, in nur etwas mehr als Zen. Minuten war die immense spirituelle Kraft, die Chens Körper erfüllt hat, vollständig absorbiert. Der Schwarzturm wird etwas klarer, und Chen zitterte vor Angst beim Anblick. Bei einer so gewaltigen Mensch spiritueller Kraft konnte nur ein wenig klarer werden. Wenn wollte, dass der Schwarzturm wirklich Gestalt annahm, wie viel spirituelle Kraft würde denn noch benötigen? Im blieb vor Angst die Sprach versat, sein Geist regte sich, und der Schwarzturm lost sich langsam auf und verwandelt sich in ein Dunkelora, die in den spirituellen Krafthalo eindrang. Boom, der Dunkelstrahl stürzte in den spirituellen Krafthalo und ließ ihn heftig erzittern. Ein Schicht dunkler spiritueller Energie strömt heraus, und der spirituelle Krafthalo vergrößert sich mit Blossom orge sichtbar. In nur wenigen Sekunden war so groß wie ein kinder Hand. In ihrem Erzchen spirituelles Kraftlicht, dunkel und tiefgründig, wie ein Nebel, der Stern umgibt. Mächtig spirituell Energiefluktuationen strömten aus Chens Körper. Das Gefühl überfließender Energie ließ in vor Erleichterung sprachlos zurück. Chen, erfüllt von Freude, spürte die Kraft sein spirituellen Rads, sein Stock hat tatsächlich die Spätstufe des spirituellen Radreichs erreicht. Nachdem die Schmerzen der Unterdrückung seiner spirituellen Kraft über einen betrachtlichen Zeitraum ertragen hat, war es im Dank der Unterstützung des nun Kultivierungsblut Ginsengs und der großen Pagode endlich gelungen, Diocese reich zu erreichen.
Nun muster noch ein wenig durchhalten, einen weiteren Schritt tun, und konnte ein Expert des göttlichen Seelenreichs werden. Diocese Niveau war die erste qualitative Transformation in seinem Kultivierungsprozess. Im nordlichen Geisterreich waren Experten des fortgeschrittenen Geisterreichs zwar recht mächtig, aber weder so wenig noch so viel, jeder konnte sein eigen Streitmarkt aufbauen. Jedoch wirklich ein erstklassig, mächtig Streitmarkt zu besitzen, must man ein Expert des göttlichen Seelenreichs sein. Denn jeder wusst, dass die Fähigkeiten eines Experten des göttlichen Seelenreichs die eines fortgeschrittenen Experten des Geisterreichs bei weitem übertreffen. Je mehr untergebene man im fortgeschrittenen Geisterreich hat, desto mehr must man das göttliche Seelenreich erreichen, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Dies beiden Ebenen waren grundverschieden, und auch das Ansehen, das man erlangt, war unterschiedlich. Chen genes das Gefühl seines kraftvollen Körpers und nickte zufrieden. Sein Geist wandert, und wandte sich den nun Netherspatsen zu, die in seinem Chimia gefangen waren. Obwohl sich zuvor ganz auf die Verfernung seiner spirituellen Kraft konzentriert und die wichtigen Machenschaften des nun Netherspatsen ignoriert hat, heißt das nicht, dass wollig. Kapitel 98, Ruhiges Sitten. Nachdem Chen erfolgreich die Spätstufe des Geisteradreichs erreicht hat, reduziert allmählich die Intensität seiner Kultivierung. Dieser Durchbruch war nicht mehr so stetig wie zuvor, sondern ein plötzlicher, explosiver Sprung. Obwohl Chen die sen Sprung sorgfältig geplant und vorbereitet hat, führte dennoch zu Instabilität in seiner spirituellen Kraft, weshalb sie ruhig kultivieren musste, andernfalls würde es ihm in Zukunft schwerfallen, hohe Stufen zu erreichen. Seine spirituelle Kraft zu kultivieren, wollte Chen ein gut Method, die Verfernung von Geistersiegeln. Vor dem Durchbruch konnte Chen mit seinen eigenen Fähigkeiten nur knapp 19 Geistersiegel werfen. Damals, als young Gui totit, konnte die nun Himmeldonnerformation nur errichten, weil sich extern Kraft von der Jade-Geistfrucht geliehen hat, die seine eigenen Fähigkeiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht das erforderliche Niveau erreicht hatten. Doch nun, die sein Stock zugenommen hat, ist das Verdikten von 20 Geistersiegeln ein leichts, und benötigt kein extern Hilfe mehr. Das freut Chen sehr, war nun jederzeit in der Lage, die nun Himmeldonnerformation zu errichten. Mit einer so mächtigen Formation als versteckter Totungsangriff war selbst ein starker Expert des frühen Stadiums des göttlichen Seelenreichs nicht unmöglich. Leider erwies sich sein Plan, das 21. Spirituell Siegel zu kultivieren, als schwierig und konnte in noch nicht wollenden. Dies verwirrt in. Theoretisch hatte mit einem so signifikanten Starkzuwachs mehr als 20 spirituell Siegel kultivieren können. Warum war so langsam und hat so groß Schwierigkeiten? Ratlos und one Losung suchte Chen Wenling auf. Erst durch die Anleitung des alten Mannes das 21. Spirituell Siegel der entscheidend Punkt für einen Formationsmeister war, von Stufe 1 zu Stufe 2 aufzustiegen. Obwohl nur ein spirituelles Siegel trennte, war es die Barrier zwischen zwei völlig unterschiedlichen Stufen. Wenn Ling hat viel Jar gebrocht, erst kürzlich das 21. Spirituell Siegel zu durchbrechen und erfolgreich zu kondensieren und so wahrhaftig ein Formationsmeister der Stufe 2 zu werden. Chen konnte dies in so kurzer Zeit unmöglich erreichen. Hat zwar denselben Erfolg wie wenn Ling erzielt, obwohl ein wahres Wunderkind in der Kultivierung von Geisterformationen war. Nach wenn Lings Erklärung verstand Chen, warum die Kondensation so schwierig war. Doch das entmutigte nicht, sondern spawnte in nur noch mehreren. Wenn das 21. Geistersiegel kondensieren konnte, war Meister wenn Ling ebenbürtig und wird zum Geisterformationsmeister der Stufe 2 aufsteigen. Und mit seinem unglaublichen Fortschritt konnte sogar mehr als 21 Geistersiegel kondensieren. Wenn Ling konnte vor seinem Aufstieg zum Geisterformationsmeister der Stufe 2 nur 20 Geistersiegel erschaffen. Doch nachdem die hat überwunden hat, konnte innerhalb von nur 2 Wochen 29 Geistersiegel kontrollieren, ein phänomenal Steigerung, und ein End war nicht in Sicht. Der Unterschied zwischen einem Geisterformationsmeister der Stufe 1 und einem der Stufe 2 ist daher deutlich erkennbar.
Da das Verdikten der Geistersiegel kein sofortigen Fortschritt bracht, must mu chen sein Verdiktungszeit verkursen und sich anderen Dingen widmen. Die sieht Verging gemachtlich, und weitere zen Tage Vergingen. In dieser sieht teilte sich mu chens Tagesablauf in via Hauptaufgaben auf. Stellte die Verfernährung der Geistersiegel ein, kultiviert sein spirituelle Kraft, studiert die tiefgründige Bedeutung der komplexen Dämonenlotusformation und verbracht die restlich sieht damit, in den Körper einzudringen und sich dem nun Netherphonics anzuvertrauen. Der nun Netherphonics war immer noch ein transzendentes Wesen, und obwohl in seinem Körper gefangen war, sorgte sich mu chen sein Markt. Wollte ihn nicht überfordern und im Groll einflossen. Doch trotz seiner freundlichen und gesprächigen Gesten ignoriert in der nun Netherphonics wollig. Sein Augen blieben wild und unvermeindet, sie verachteten ihn, als blickte einen nach Diocese blod hun, ich weiß nicht, ich es gehorsamer Mädchen soll. Obwohl sein Gesprächsversuche erfolglos blieben, schien mu chen unermüdlich. Verbracht jeden Tag damit, über Gott und die Welt zu plaudern und den nun Netherphonics so sehr zu verragen, dass dieser sofort sein Flügel ausbreitet und sich versteckte, sobald den Raum betrat, und es nicht wagte, in Ordner anzusehen. Die Museum Arbeit bracht dem nun Netherphonics nichts, doch die Forschung in der Dämonenlotusformation, Kapitel 99, die Großversammlung der nun Regionen. Die Nachricht von der Einberufung der großen Versammlung der nun Regionen durch die weiten Region verbreitet sich wie ein Lauffeuer im gesamten nordlichen Geisterreich und sorgte für großes Aufsehen. Die Großversammlung der nun Regionen ist das wichtigste Ereignis im nordlichen Geisterreich und findet üblicherweise nur bei äußerst bedeutsamen Ereignissen statt. Bei der vorherigen Versammlung ging es die Fesselung des Status und des Territoriums der nun Regionen und damit die Formung des nordlichen Geisterreichs, wie wir es heute kennen. Doch nun hat die weiten Region plötzlich allmächtig zu einer Versammlung der nun Regionen eingeladen. Was ist der Grund für dieses Ereignis? Obwohl noch Ratseln und verwirrt sind, spüren sie vage, dass sich etwas zusammenbraut. Wie legt wird der Jarlange Frieden im nordlichen Geisterreich nicht mehr lange waren. Mustad, Muanwiesen. Im Empfangsraum herrschte ein bedrückende Atmosphäre. Mu Fong saß auf dem Hauptstuhl, sein Gesichtsausdruck veranderte sich ständig. Auch Mu Chen und Juyi waren anwesend, die meisten hochrangigen Anführer der Mu-Region hatten sich hier versammelt. Mu Fong sprach langsam und scharf. Die weiten Region beruft plötzlich eine Versammlung der nun Regionen ein, was wollen sie damit bezwecken, allverstamten. Das Vorgehen der weiten Region war völlig unerwartet, niemand verstand ihre Absichten. Die Großversammlung der nun Regionen, so etwas kann man nicht einfach so einberufen. Mu Chen kniff die Augen zusammen und runzelt die Stirn. Sein Bauchgefühl sagt ihm, dass die weiten Region ganz sicher Hintergedanken hat, und dies waren zweifellos äußerst schadlich für sein Mu-Region. Das Vorgehen der weiten Region ist so unerwartet, dass es mir ein ungutes Gefühl gibt. Wenn die Sache nicht klar ist, sollten wir sie ignorieren und nicht in der großen Versammlung der nun Regionen teilnehmen, sagt Juyi nachdenklich. Wir können nicht einfach nicht hingehen. Die Großversammlung der nun Regionen ist ein von allen nun Regionscheren festgelegte Regel, where sie einlädt, die anderen acht Regionen müssen teilnehmen, wenn wir dies Regel einseitig brechen, wird uns das schäden. Mu Fong schüttelte den Kopf und fuhr fort, wenn sie es tatsächlich auf unser Mu-Reich abgesehen haben, wird es selbst von unserer Beteiligung schwer, ihnen zu entgehen. Im Gegenteil, es konnte dem weiten Reich sogar die Möglichkeit geben, unser Mighty eine List von den anderen Reichen zu trennen. Juyi seufzte und fragte, was sollen wir also tun? Morgen früh werden wir unsere Kräfte sammeln und die stärksten Truppen des Mu-Reichs zur großen Versammlung der nun Reiche entsenden. Mu Fong schlug mighty der Faust auf den Tisch und sagt kalt, ich glaub nicht, dass das weiten Reich unser Mu-Reich im Ganzen verschlingen kann. Richten sie ein Nachrichten den Herrn von Tangshan und die anderen Herren der Region. Ich denk, sie sind genauso beunruhigt wie ich. Aber wenn das weiten Reich es wagt, leichtsinnig zu handeln, werden wir sehen, was passiert, wenn sich acht Regionen gegen es stellen, Juyi nickte. Obwohl nicht wusste,
Welsh plain die Weidenregion schmiedet, werden sies selbst im IT mehr Mut nicht wagen, alact Regionen gleichzeitig zu veragen. Mu chen betrachtet mu Fongs angespanten Gesichtsausdruck, sein Blickword deutlich ernster. Offenbar hat sein Vater ein Onung von drohender Gefahr. Sollten die Weidenregionen es jedoch wagen, sein mu Region anzugreifen, wird mu chen sie keinesfalls ungeschoren davonkommen lassen. Der Ort der großen Versammlung der neuen Regionen war ein zentrales Gebiet des nordlichen Geisterreichs, ein Stadt namens neuen Regionenstadt. Die letzte Großversammlung der neuen Regionen hat hier stattgefunden, und daher rot der Name der Stadt. Diözesgebiet war neutral und stand unter der Kontrolle keiner Region. Sobald jedoch jemand ein groß Versammlung ausrichten wollte, übernahm den Vorsitz und war für die Begrüßung der anderen Markte verantwortlich. Normalerweise war die Stadt nicht besonders überfüllt, doch seit die Weidenregion die Großversammlung der neuen Regionen angekündigt hat, war sie im Menüs am meistdiskutierten Ort im nordlichen Geisterreich geworden. Die Aufmerksamkeit, die Diözese Arenas erregt, war sogar noch größer als die des kürzlich stattgefundenen Ranglistenturniers der Akademie des nordlichen Geists. Schließlich hatten sich nur wenig außerhalb für das Ranglistenturnier qualifiziert, weshalb das Ergebnis nur wenig interessiert. Die Aufmerksamkeit richtet sich hauptsächlich auf die aufgeregten und enthusiastischen Zuschauer. Doch die Großversammlung der neuen Dominen war anders. Es ging um das Schicksal des nordlichen Geisterreichs, ein Arenas, das Allkrafter im nordlichen Geisterreich erschüttern wird. Was Angelegenheiten betraf, die sie selbst direkt betrafen, war wohl niemand im nordlichen Geisterreich gleichgültig. Als mu Fong ein groß Anzahl von Eliten in die Stadt der neuen Dominen führte, herrschte dort bereits Regstreben. Überall hatten sich verschiedene Markte versammelt, deren zahlreich Truppen und Förder mit großer Kraft in die Stadt einmarscherten. Mu Fong hat diesmal all sein Eliten mitgebracht, nicht nur selbst für die Gruppen, sondern auch die Mu Chen und die via Stadtherren begleiteten ihn. Sogar wenn Ling, die gerade erst den zweiten Rang 1 Meisters der Geisterformationen erreicht hat, war Teil der Gruppe. Die über 1000 Mann starke Armee des Mu-Reichs bewegt sich langsam, ihre imposante Erscheinung war überwältigend. Auch die Stadt der neuen Reiche war von der Ankunft der Armee des Mu-Reichs aufgewühlt, und viele Truppen eilten herbei, sie zu begrüßen. Mu Fong erwidert die groß respektvoll. Die Truppen des Mu-Reichs hielten an einem Steinpalast im Stadtzentrum an. Mu Fongs Blick schweifte am Kapitel 100, Liu Jingshan. Mu Chen bemerkt den kalten Glanz in Liu Mubais Augen. Nift die Augen zusammen, erwidert Liu Mubais Blick und strahlte entschlossen ein eisig oder aus Eagle Welsh Plain den Lurai hegt, glaubst du etwa, wir lassen dich damit durchkommen, wenn du unser Murai angreifen willst. Liu Mubai schien die Bedeutung in Mu Chens Augen zu verstehen. Sein Lächeln wird breiter. Von dir? Was denkst du dir dabei? Ich bin wirklich gespannt, wie erbarmlich den Sohn später das diehen wird in der Haupthalle sahen all Liu Qingtian erscheinen und begrüßten in eilig. Obwohl das nordliche Geisterreich in neuen Regionen unterteilt ist, weiß jeder, dass die Weidenregion die mächtigste MIT der starksten Basis ist und in Sachen Kampfkraft zwei Fellows in erster Stelle steht. Auch Mu Fong soll Liu Qingtian an, lächelt schwach und vollzieht großen die Hand, sein Gesichtsausdruck variiert kein Regung. Haha, Gebietscher Mu Fong ist also auch die? Was für ein Aufwand, sagt Liu Qingtian hoffentlich und freundlich zu Mu Fong, als bei vorherigen Auseinandersetzungen keinerlei Auswirkungen gehabt hatten. Die Versammlung der neuen Regionen wird von unseren Leuten einberufen, und die Weidenregion eine Einladung ausgesprochen hat, must ich natürlich kommen, sagt Mu Fong lächelnd. Liu Qingtian nickte und lacht leise. In der Haupthalle fanden die anderen Gebietsherren das Verhalten der beiden ziemlich seltsam. In diesem nordlichen Geisterreich was jeder, dass das Murai und das Liureich Todfeind wären und sich ständig gegenseitige Mighty Vernichtung drohten. Doch sein jetziges Verhalten war wirklich lächerlich. Dies verstärkte jedoch nur ihr Unruhe über Liu Qingtians ungewöhnliches Benehmen. Haha, Gebietsherr Liu, ich frage mich, was für ein wichtiger Anlass zu dieser großen Versammlung der neuen Regionen führt und warum uns all eingeladen hat, fragte Tang Shan lächelnd.
Die Bedeutungsvoll hat die Atmosphäre im Sail verstummen lassen, Blicke waren auf den Stuhl des Vorsitzenden gerichtet. Tang Shan's Frage wars wie Fellows die anderen Orch Beschäftigte. Liu Qingtian bemerkt die besorgten Blicke, die auf ihm ruhten, lächelte nur und klopfte beiläufig auf die Armlehnen seines Stuhls. Eigentlich ist es nichts Wichtiges, nur ein Vorschlag, zu demich gern your Meinung hören Word ha, fragte Tang Shan lächelnd. Welchen Vorschlag, erwidert Liu Qingtian. Jeder weiß, dass unser nordliches Geisterreich im Hundertgeisterhimmel nur ein schwaches Reich ist, was bedeutet, dass unser Wort wenig Gewicht haben. Sollten einst Tags an der Reiche von allen Seiten einfallen, fürchte ich, dass das nordliche Geisterreich machtlos sein wird und das Reich, das wir über Jahr so hart aufgebaut haben, aufgeben muss. Still herrschte im Sail, viel Blicke huschten über sein Gesicht, doch niemand sagt etwas. Vielleicht hat niemand so recht verstanden, was Liu Qingtian vorhat. Haha, Lord Liu, vielleicht Mädchen sich so viel Sorgen? Unser nordliches Geisterreich ist nur ein abgelegenes Gebiet im Hundertgeisterhimmel und von geringem Nutzen für andere Großreiche. Wer wird schon sein militarisch Stock verschwenden, das nordliche Geisterreich anzugreifen, sagt Tang Shan scherzhaft. Aber was wenn, Fu Liu Qingtian im gespielte sanftmut fort. Mu Fong unterbrach in Soffert, Lord Liu, bitte sprechen Klartext, wir müssen nicht den heißen Brei herumreden. Liu Qingtian warf Mu Fong einen Blick zu, ein leichtes Schmunzeln umspielt sein Lippen. Eigentlich glaub ich, dass der Grund für den fehlenden Status unseres nordlichen Geisterreichs im Himmel der 100 Geister darin liegt, dass es zersplittert und gespalten ist. Konnte das nordliche Geisterreich all sein Kräfte vereinen, hat sein jetzig Stock im Himmel der 100 Geister ein gewisses Gewicht. Dann mussten wir uns nicht nur kein Sorgen mehr Invasionen machen. Sondern konnten auch unser Territorium erweitern und mehr Ressourcen erlangen. Wer im Himmel der 100 Geister wird es dann noch wagen, auf das nordliche Geisterreich herabzusehen, still breitet sich in der großen Halle aus, so still, dass man ein Flieg hat sammen hören können. Viel Anführer der verschiedenen Markte wirkten schockiert. Liu Qingtian, will Kräfte des nordlichen Geisterreichs vereinen? Ist wahnsinnig? Was für ein gewaltiger Ehrgeiz, dacht Mu Chen. Liu Qingtian gab sich der Kontrolle einer Region nicht zufrieden, plante etwa, der Herrscher des nordlichen Geisterreichs zu werden? Mu Fong und die anderen Regierungen schwiegen, und auch die anderen angesehenen Anführer äußerten sich nicht. Alle Anwesenden waren erfahrene Veteranen, why hatten die verborgenen Absichten hinter Liu Qingtians Plan nicht erkennen können? Haha, ich frage mich, was von meinem Vorschlag haltet? Wenn Kapitel 101, das Reich des Fusionshimmels. Ein ungeheurer Druck erfüllt die gesamte Halle. Die Gesichtsausdruck aller Anwesenden veränderten sich schlagartig, entsetzt starrten den alten Mann in den grauen Gewandenen. Der Druck übertraf bei weitem den Experten des Reichs der göttlichen Ziel. Dieser Mann hat eindeutig das erste der 3000 Reiche betreten, das Reich des Fusionshimmel. Die sogenannten 3000 Reiche bestehen nicht nur aus einem einzigen Reich, sondern aus 3 Ebenen. Der ersten Ebene, dem Reich des Fusionshimmels, der zweiten Ebene, dem Reich der Transformationshimmel, und der dritten Ebene, dem Reich der Transzendenzhimmel. Das Reich des Fusionshimmels. Allen Anwesenden stockte unwillkürlich der Atem. Wie viel Jahr war es her, dass ein Expert des Reichs des Fusionshimmels im nordlichen Geisterreich erschienen war? Ein solches Kraftpaket, nicht nur im nordlichen Geisterreich, sondern selbst innerhalb der 100 Geisterhimmel, war ein wahrer Expert der Spitzenklasse. Die Anzahl derer der Stock des göttlichen Seelenreichs lässt sich hier in 2 Handen abzahlen, doch selbst dieser überwältigenden Zahl fühlen sich einem Experten des Fusionshimmelreichs machtlos gegenüber. Der Unterschied zwischen den beiden Reichen ist einfach so groß. Das Fusionshimmelreich, wie der Name schon sagt, ermöglicht es, im Himmel und Erde zu verschmelzen, die spirituelle Energie von Himmel und Erde zu beherrschen und Berge und Wälder einem Fingerschnippen zu zerstören. Ein Expert des göttlichen Seelenreichs ist im absolut überlegen. Ist der Liu Jingshan? Der himmelige Gebietsherr des Liu Reichs? Der Expert,
der einst als der starkste im nordlichen Geisterreich galt, lebt noch die Blicke, die in der großen Halle ausgetauscht wurden, varieten an Behagen. Die Lage im nordlichen Geisterreich war zeitweilen Jahren anverandet, die sich die Kräfte dort nicht wesentlich unterschieden und niemand stark genug war, den anderen zu bezwingen. Doch das plötzlich Auftauchen von Liu Jingshans erstaunt das bestehend Gleichgewicht im Nu ein mächtiger Expert des Fusionshimmels wird die Kampfkraft des Liu Reichs auf ein erschreckendes Niveau ansteigen lassen. Mu Feng start Liu Jingshan immer noch wütenden, sein Hand zu Fausten geballt. Och Mu Chen neben ihm war sehr ernst, die Nachricht stimmte tatsächlich. Mu Chen betrachtet die anderen Dämonenherren und bemerkt ihr grimmigen Gesichter, ihr Augen voller Angst und Unbehagen, als sie Liu Jingshan ansehen, was sein Sorgen etwas lindert. Selbst wenn alle acht Dämonenherren während waren, konnten sie von Liu Jingshan vielleicht nicht vollständig besiegt werden. Schädner, dass sie nicht wussten, ob sie den Mut hatten, sich einem so mächtigen Experten des Fusionshimmels entgegenzustellen. Die Luft war am Schneiden. Liu Jingshan ließ seinen Blick lässig am Hirschweifen und rückte langsam und gemächlich vor. Liu Qing Tian erhob sich hastig von seinem Platz. Liu Jingshan blickte die Anwesenden an und sagt ruhig, es ist viel Jahr, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ob sich wohl noch jemanden mich erinnert? Haha, der Alt Liu war einst der starkste Expert im nordlichen Geisterreich. Obwohl 3 Jahre lang verschwunden war, ist sein Ansehen angebrochen. Why conten were in nervöses sen, lackt Tang Shan verligen. Liu Jingshan lächelt schwach, wenn Yukalan mich erinnert, hatte sicherlich auch mein Temperament nicht vergessen, diese splittete Lage im nordlichen Geisterreich dort nun schon so viel Jahren, ich fürchte, wir müssen sie jetzt endgültig klären. Die Gesichtsausdruck aller Anwesenden veränderten sich bei diesen Worten. Ältester Liu, wir im nordlichen Geisterreich haben kein übermäßig ehrgeizigen Ziel. Wir wollen nicht den großen Reichen im 100-Geisterhimmel konkurrieren. Ich denk, das reicht, sagt ein Gebietsherr einem gezwungenen Lächeln. Liu Jingshan warf im einen Blick zu. Kapitel 102, die Transaction. Ein Regent spirituell Kraft, wie ein gewaltig Lichtsoll, schoss aus der Stadt der nun dominant senkrecht in die Wolken. Ein heftiger Wind heulte auf, und die spirituelle Energie von Himmel und Erde in der Stadt erbebte heftig. Unzahlig Augenpaar starrten entsetzt auf die Quell dieser immensen spirituellen Macht. Ein solch gewaltiger Ausbruch spiritueller Energie war ihnen noch nie begegnet und übertraf bei weitem die Kräfte der göttlichen Seelenreich, denen sie erst kürzlich begegnet waren. Seit wann war ein so mächtiger Expert im nordlichen spirituellen Reich aufgetaucht? Wer sich hüt dem Weidenreich in den Weg stellt, wird nedenlos getötet, aus dieser hochaufregenden Soul spiritueller Kraft erhob sich ein Ort Gestalt, deren Fuss frei in der Luft schwebten. Sein scharfen, adlerartigen Augen brüllten kalt, sein Stimm holte durch die Stadt. Aus den Ruinen schossen 5 Gestalten hervor, die sich auf ihre immens spirituelle Kraft stützten, in der Luft zu schweben. 5 Personen besetzten ein Seat, und vor ihnen stand der Old Man. Das sind Mu Feng, Tang Shan, Hong Ling. Unerwarteterweise die 5 großen Dämonenherren was treiben sieda? Wer ist dieser Old Man ihnen gegenüber? Sein spirituell Kraft ist furchterregend, mein Gott. Weiß Liu Jingshan das denn nicht? Dieser Old Man lebt noch, und sein Stock. Konnte es sein, dass bereits das Reich der göttlichen Seele durchbrochen und das Reich des Fusionshimmels erreicht hat? Die Aufregung im Himmel zog sofort die Aufmerksamkeit aller in der Stadt auf sich, und ein Gemurmel der Diskussion brach wie ein Bienenschwarm aus das Liu-Reich plant, ein Allianz im dem nordlichen Lingreich zu schmieden, die Kontrolle über an der Markte zu erlangen. Die 5 großen Dämonenherren waren damit nicht einverstanden und haben sich deshalb verbündet, die Nachricht verbreitet sich schnell vom Palast aus des Wars wie Fellows das zweite große Reines, das die Landschaft des nordlichen Lingreichs veranden wird, ein Sturmbrauut sich zusammen. Glotter, das 5 Leute, die sich verbunden, es mehr aufnehmen können. Ich respektiere ihr betrachtlich stark. Sollten wir so niedergemetzelt werden, wird mein Nordgeisterallianz schwer Verlust erleiden.
Ich gebuk noch ein Chance, Liu Jingshan fixiert die fünf Dämonenherren vor imite sanfter, aber drohende Stimme. Alter Liu, ich denk, assaultet die Zanemen. Wir haben keine Ambitionen, die Verteidigung unseres kleinen Territoriums genet. Was den Kampf die Vorherrschaft im Hundertgeisterhimmel angeht, das konnte selbst regeln, sagt Mu Feng lächelnd. Dummkopf, entgegnet Liu Jingshan wortlos. Der heutige Kampf war unvermeidlich, andernfalls konnte die Ludomain die anderen Markte im Nordgeisterreich nicht einschüchtern. Boom, ein gewaltiger Ausbruch spiritueller Energie, wie ein Vulkanausbruch, brüllt und verwandelt sich in einen wilden, zweikopfigen Riesenhund. Mu Feng erblickt den zweikopfigen Riesenhund hinter Liu Jingshan, sein Gesichtsausdruck wird noch ernster und angespannter. Der zweikopfige Dämonenhund, auf Platz 98 der 10.000 Bestienlist, speit Feuer und Wind. Die Stock des alten Mannes im Reich der Fusionshimmel, in dessen wahre Gestalt das Verdiktit Bild des zweikopfigen Dämonenhunds erscheint, ist zweifellos weitaus mächtiger als die der Geisterbestien der verschiedenen Dämonenherren. Hut make ich ein Ausnahme und lasse ukal die Markt 1 Experten des Reichs der Fusionshimmel kosten, rief Liu Jingshan. Erhob sich in die Luft, sein Handflatschen wirbelten, die den Himmel erfüllend spirituell Energie verdiktit sich und verwandelt sich in lodend rot Flammen und einen dunklen Wirbelwind. Feuer und Wind zu speien ist die Fähigkeit des zweikopfigen Dämonenhunds, die Liu Jingshan dessen Essenz verfeinert hat, konnte dies Fähigkeit natürlich auch entfesseln. Wind und Feuergeistwell erschlug mighty bei den Handen zu, die gewaltigen Flammen in seinen Handflatschen wandern sich wie riesig Feuerschlangen, während sich der schwarze Wind in seiner anderen Hand zu einem 30 Meter hohen schwarzen Windsturm verdiktit. Sich, Feuerschlange und schwarzer Windsturm prallten heftig aufeinander, die extrem furchterregenden Schwankungen der spirituellen Energie trafen die fünf Dämonenherren direkt. Angesichts von Liu Jingshans wildem Angriff konzentrierten sich und wagten es nicht, unversichtig zu sein. Ihr spirituell Kraft erreicht ihren Höhepunkt, und hinter ihnen beschwör jeder sein eigenen mächtigen Geisterbestien. Am Himmel entfesselten die fünf ihr Wohlmacht, ihre immens spirituelle Energie formte einen überwältigenden Angriff, der gleichzeitig der Feuerschlange und dem schwarzen Sturm Widerstand leistet. Boom! Boom, die beiden Seiten prallten heftig aufeinander, der Lärm dröhnte wie Donner in ihren Ohren und machte es für normal Menschen schwer, standzuhalten. Die entstehenden Schockwellen fegten über das Gebiet hinunter und wirbelten Storb auf. Unsalig verängstigte Augen beobachteten den Kampf hoch oben. Mu Feng, Tangshan und die drei berühmten Gebietsherren des nordlichen Geisterreichs hatten ihre spirituelle Kraft bis zum äußersten ausgereist, doch angesichts des vereinten Angriffs von fünf hochrangigen Kämpfern blieb Liu Jingshan standhaft und unversehrt. Mighty bei den Handen aktivierte Feuer und Wind, sein spirituell Energie verlagert sich unaufhörlich, sein Haltung so fest wie ein Fels, und wird die heftigen Angriff der fünf mächtigen Experten so dass dies nicht einmal den Kopf haben konnten. Selbst ein mächtiger Expert des Fusion-Schimmelreichs war so nicht, Kapitel 103, geborgt stock. Als der New Netherspats Mu Chens entschlossen antwort hat, war verbluft und ungläubig, die sein Bedingungen noch gar nicht genannt hat. Mir bleibt jetzt kein anderwahl, du brauchst nicht so ein misstrauisches Gesicht zu Mädchen. Mu Chen schien die Gedanken des New Netherspatsen zu durchschauen, sein Stimm blieb ruhig, selbst wenn mir den Verdelung unbekannte Vorteil bringt, ist es nichts wat im Vergleich zum Leben meines Vaters. Der New Netherspat stackt ernut nach und spürte ein großes Vertrauen in die Wort des Menschen. Die einig sieht in dessen Körper gefangen gewesen war, hatte einiges über Mu Chens Charakter erfahren. Was den Bedingungen angeht, lass uns noch nicht darüber reden. Lass uns darüber sprechen, nachdem wir dieses schwierige Hindernis überwunden haben. Wie sollen wir diesem alten Dämon im Fusionshimmel fertig werden, wenn ich in meiner Blutzeit war, wird dieser Kerl einem Schlag sterben, aber du weißt, dass ich geschwockt bin. Deshalb kann ich es nicht allein tun, als hängt von der Wie sollte ich es diesem alten Dämon aufnehmen können, Mu Chen schüttelte den Kopf. Ich lehe dir vorübergehend mein Kraft, die Markt zu manipulieren.
Ich warn dich jedoch vorab, den schwache Körper holt meine Kraft möglicherweise nicht stand. Sollte etwas schiefgehen, kann ich dich nicht retten. Traust du dich, nun Netherspatzen erklärt langsam. Leia sei mir einfach, Muchen nickte one zu sagen. Im IT meine Kraft kannst du vorübergehend das Fusion Schimmelreich erreichen. Denk daran, nur vorübergehend. Wenn du deisen Curl also nicht innerhalb dieser Zeitspan totest, ist es vorbei okay, Muchen nickte erneut. Konnte unmöglich tatenlos zu sehen, why mu fong direkt vor seinen Augen getotet word. Controlier dies Bloom, den Druck auf mich zu verringen, damit ich mein Kraft nach außen lenken kann. Nun Netherspatzen blieb ruhig. Natürlich, wenn du mutig genig bist, mir zu vertrauen. Wenn du angstest, dass ich die Situation ausnutzen konnte, wenn du den Druck reducest, dann verges es ich vertrau dir, erwidert Muchen lächelnd. Ha, fragte der Nunti Netherspatzen amüsiert. Mir so leicht vertrauen? Bist du so naiv oder unschuldig? Es du verges sen, dass ich dich nulich angriffen heb, als du aufgestiegen bist. Das war etwas anders. Außerdem ist dein Stolz anders als der von Menschen. Die du das sagst, wirst du in sicher nicht beschmutzen, Muchen lächelt. Der Nunti Netherspatzen sagt nichts und weigert sich, einen Kommentar abzugeben. Ich word deisen Gefallen nicht vergessen, Muchen atmet tief durch und sagte auf Richtigkeit. Der Nunti Netherspatzen war der Sitz sein einzig Lebensader und hat ihm in diesem entscheidenden Moment bereitwillig sein Kraft geliehen. Angesichts seiner Hintergedanken war Muchen im Dennoch dankbar. Das ist ein Geschäft, kein Freundschaft, sagt der Nunti Netherspatzen und sagte sein Müdigkeit angesichts menschlicher Intrigen. Bereite dich vor, Muchen lächelt und nickte. Sein Geist verlies sein Chimia, sein fest geschlossenen Augen aufnieten sich, und das Grollen der Explosionen holte durch die Luft, während der erdrückende Druck spiritueller Kraft wie ein tonnenschwerer Felsbrocken auf ihn herabfiel. Geht es dir gut? Fragte Tang Tianni besorgt. Muchen hat vorhin plötzlich die Augen geschlossen, und egelweise sie in Schüttelte, wacht nicht auf. Sie befürchtet, im etwas zugestoßen. Muchen schüttelte den Kopf, so Tang Tiannis besorgt Augenbrauen und lächelt warmherzig. Schwester Tianni, unbesorgt, vertrau mir, Liu Jingshan kann nichts anrichten. Tang Tianni und Hongling waren überrascht, weil selbstsicherer sprach, doch sein hübsches Gesicht blieb ruhig, als es ernst meinte, was ihnen ein unerklärliches Gefühl der Sicherheit gab. Es fühlte sich an, als würden sie einem Mann von großem Format und strategischem Genie vertrauen, unglaublich sicher. Obwohl Tang Tianni nicht verstand, warum so selbstsicher war, konnte sie im nur zulökeln. Chui neben ihnen hat dies ebenfalls und seufzt innerlich. Der junge Mann konnte in seinem Hasen nicht mehr tun, als zu versuchen, sein Freund zu beruhigen. In dieser chaotischen Situation würden sie sollte sich später weiterhin weigern zu gehen, bewusstlos schlagen müssen. Es war egal, wenn der Altmann hier starb, aber Muchen war der letzte Nachkomme der Mu-Family, sollte sterben, war die Family Mu ausgelöscht. Muchen blickte zum Himmel auf, der Kampf hat einen kritischen Punkt erreicht. Mu Fong und die anderen Dämonenherren schienen ihr spirituell Kraft bis zum Äußersten ausgereist zu haben. Ihr scharfen, unaufhörlichen Angriff hatten einen Experten des göttlichen Seelenreichs mühelos vernichten können, doch gegen Liu Jingshan waren sie weitgehend wirkungslos. Die Hand des alten Mannes bargen stets immens spirituell Kraft. Purpurrot Flammen und Schwarz Wind hielten wie zwei gewaltig, schwarzrot Peitschen und hielten die Dämonenherren auf Distanz. Obwohl es wie ein Patosser, war deutlich zu erkennen, dass Liu Jingshan erstaunlich gelassen wirkte und offensichtlich noch nicht sein Wohlstark einsetzt. Die 5 Dämonenherren hingten Erotiten vor Verlegenheit. Das göttliche Seelenreich und das Fusion Schimmelreich waren zwei Welten, die sich gewaltig unterschieden. Die Zuschauer anten beobachteten, weil Liu Jingshan ruhig gegen 5 mächtige Kämpfer des göttlichen Seelenreichs antrat, doch ihr Hasen zitterten vor Angst. Wir seufzten und dachten, das Diözese nordlich Geisterreich wohl tatsächlich der Familie Liu gehört.
Das Gleichgewicht der Vergangenheit wird für immer verloren sein. Liu Jingshan lächelt weiterhin schwach und betrachtet mit hinter dem Rücken verschränkten Handen den Himmel. Auch die drei anderen Dämonenherren, die in der Nähe standen, waren erbleicht, ihr Lächeln bitter und sarkastisch. Selbst wenn sich dem Bündnis Kapitel 104, die Herausforderung meistern. Die erdrückend spirituell Kraft, die von Mu Chens Körper ausging, ließ die ganz Stadt vor Schreck zurückweichen. Fassungslos starrten alle auf den jungen Mann, der in der Luft schwebte, und ihr Hasen waren von unerklärlichen Zweifeln erfüllt. Wie konnte dieser Kerl nur über solch unglaublich Macht verfügen? Unmöglich. Liu Zong, Liu Ming und vor allem Liu Mu bei Riefen aus einem Mund, dieser Kerl ist wohlig ein Dämon, das Reich des Fusionshimmels. Liu Jingshan, der im Kampf gegen die 5 Dämonenherren des Reichs der göttlichen Ziel gleichgültig und gelassen gewesen war, starrt nun mit aufgerissenen Augen auf Mu Chens Pupillen, die sich mit schwarzen Flammen füllten. Sein spirituell Kraft war nicht schwacher als sein eigen. Natürlich hat auch der junge Gegner vor im das Reich des Fusionshimmels erreicht. Die die Händen verstummten. Mu Chen beobachtet Liu Jingshan weiterhin aufmerksam, ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Alter, haariger Kerl, glaub nicht, dass du mit dem Erreichen des Fusionshimmelreichs im nordlichen Geisterreich Chaos anrichten kannst. Deinen Traum von einem Bündnis mit dem Liu-Reich kannst du getrost vergessen, Jung, ist sie nicht so arrogant. Ich weiß nicht, warum den Stock plötzlich so dramatisch zugenommen hat, aber ich weiß, dass es nicht von dir selbst stammt. Zu glauben, du konntest mich damit aufhalten, ist naiv. Liu Jingshan analysiert ruhig, sein Stimme voller donnernder Wort, die Hasen der Anwesenden erdrückt. Dann sag mal Herr Mu Chen kichert und ballte die Faust. Ein tief, purpurrot Wand klaffte auf seinem Handrücken, aus der frischs Blut sickert. Die Kraft, die sich von den neuen Netherphonixen geliehen hat, war übermächtig, sein schwacher Körper war nicht gewachsen, und wird im zweifelloser erheblichen Schäden zufügen. Doch angesichts seiner Persönlichkeit in dieser Situation war es für ihn wie ein Mückenstick. Mu Chen schüttelte sich und stürmte sofort vor, Liu Jingshan entgegenzutreten. Die beiden Strom spiritueller Kraft des Himmelsfusionsreichs ersuchten einen tsunamiartigen Druck und prallten mit donnerndem Jetos aufeinander. Boom, ein donnernder Null holte durch die Stadt der neuen Dominen. Mu Feng, Tang Shan und die anderen Dämonenherren standen am Boden und blickten sich verwundeten, bever Mu Feng anzusehen. Doch sahen nur die verwirrten Augen von Dämonenherr Mu. Es schien, als sie dies für in völlig unerwartet gewesen, selbst als Mu Chens Vaterverstander nicht, warum sein Sohn so mächtig geworden war. Doch in der gegenwärtigen chaotischen Lage war Mu Chens plötzlicher Kraftzuwachs, der es ihm ermöglichte, Liu Jingshan zu widerstehen, ein beispiellos gut Nachricht, ein Rettungsanker, ein hoffnungslos Lage abzuwenden. Nun konnten nur noch zusehen, ob Mu Chen die missliche Lage noch wenden konnte. Die beiden Gestalten prallten in der Luft noch heftiger aufeinander. Obwohl keiner von ihnen sein Wolls kontinent fühltet, hat imposante Präsenz einen gewaltigen Einfluss auf die Stadt. Boom, ein weiterer heftiger Sussemenstes folgte, dessen ohrenbetäubender Null wiederholt. Mu Chen und Liu Jingshan sehten beid kalte Rücksichtslosigkeit. Sich ihre Gestalten bewegten sich synchron, blitzten über den Himmel und kollidierten mit voller Wucht. Liu Jingshan war äußerst verraget, Mu Chens plötzlicher Kraftschub hat ihn misstrauisch gemacht. Entfesselt einen Strom spiritueller Energie, der einem erdrutsch glich und ohrenbetäubend auf ihn niederprasselt. Doch angesichts von Liu Jingshans mächtigem Angriff sägte Mu Chen keinerlei Anzeichen von Ausweichen. Sein Augen waren stets von unheimlichen schwarzen Flammen umhüllt, sein Faust von einem dunklen, hollischen Strom spiritueller Energie umhüllt, der scheinbar aus der Holy stieg und ebenfalls sengende, unerbittlich brennend schwarz Flammen enthielt. Peng! Der Zusammenprall der Faust holte weiter, der Klang holte weiter und die Luft krauselte sich. Der Kampf zwischen den beiden hatten weilen großen Gebäuden der Stadt erheblichen Schäden angerichtet, einsters und Ries verursacht,
und in manchen Stellen wären sie sogar zu splittet. In der Luft wicken die beiden ein betrachtliches Stück zurück, und Liu Jingshan betrachtet müchen mit einem deutlich ernsteren Ausdruck. In den vorherigen Auseinandersetzungen hat der Altmann die seltsame und geheimnisvoll dunkel spirituell Kraft in müchen gespürt. Kapitel 105 Geistformation der dritten Stufe. Der majestätische Berg Schoss Emper ragte plötzlich wie ein gewaltiger Berg ausdem Boden Emper und durchdrang den Raum. Sein Regens gewickt ließ den Boden erbeben und müchen einhallen und drückten imiti unerbittlicher Wucht nieder. Während der Berg rasch herabsank, erfüllt ein tiefes Grollen die Luft in diesem Stück Himmel und Erde. Die Reibung der Luft erzeugt ein bogenformig Welli, die den herabstürzenden Gipfel des Berges am Halt und in Gleisens für Halti. Mufong beobachtet den heftigen Angriff entsetzt, ein Schauer lief ihm über den Rücken. Sollte dieser Berg auf die Stadt stürzen, fürchte ich, wird die Hälfte der Stadt zerstört werden. Diese Störungskraft eines Experten des Fusion Schimmelreichs ist der eines Experten des göttlichen Seelenreichs wahrlich weit überlegen. Ob müchen diesem Angriff wohl standhalten kann, fragte einer der Stadtherren und blickte ihn an, wie unter dem Berg stand, wie ein Ames unter einem Menschenfass. In diesem Moment atmet müchen aus, und die schwarzen Flammen in seinen Augen verliehen im noch mehr Ernsthaftigkeit. Sein Hand veränderten sich plötzlich rasend schnell und formten unzählig seltsam Siegel. Während sich die Siegel wandelten, verdiktet sich die dunkel spirituell Kraft in seinen Händen augenblicklich zu zwei schwarzen Siegeln. Die schwarzen Siegel wären natürlich die Samra-Todsiegel, die lange kultiviert hat, doch nun, imiti der Stock seines Fusion Schimmelsreichs, übertraf die Kraft dieser beiden Siegel imiti Sicherheit als zuvor. Müchen verdiktet die beiden Samra-Todsiegel unaufhörlich weiter. In seiner Handfläche strömt weiterhin dunkel spirituell Energie ein und aus und formte Wege ein weiteres schwarzes Siegel. Das Samra-Todsiegel, das Drittsiegel. Müchen start gebannt auf die unglaublich furchterregenden Schwankungen der spirituellen Energie, die von dem dritten schwarzen Siegel ausgingen. Sein Augen blitzten auf, und sein Handsiegel veränderten sich erneut. Ein pechschwarzes Loch erzschien und schwebte unaufhörlich in seiner Handfläche. Boom, 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 das schwarze Loch vibriert, als würden spirituelle Energien darin kollidieren und dabei heftig, dronend Geräusche erzeugen. Es zog sich zusammen und dehnte sich aus, als ob sich ein weiteres schwarzes Siegel bilden würde. Unerwarteterweise beabsichtigte Müchen, via Samsara-Todsiegel zu kondensieren. Sita das Samsara-Todsiegel erhalten hat fleißig trainiert, doch trotz aller Bemühungen gelang es ihm nicht, das Drittschwarzsiegel zu formen. Im IT der vorübergehenden Kraft, die sich von den neuen Nethophonixen geliehen hat, schaffte es schließlich. Spürte deutlich die drückende Kraft des Gegenschocks in seinem Körper, sobald sich das Wirt Samsara-Todsiegel formte. Glücklicherweise war die spirituelle Kraft der neuen Nethophonix unglaublich stark, und durch die zusätzlich, wundersame Wirkung der schwarzen Flamme, spirituelle Kraft zu verbrennen, würden sein Meridian durch diesen Gegenschock wahrscheinlich nicht durchtrennt werden. Via Schwarzsiegel unterschiedlicher Groß schwebten Müchen herum, die Dunkelheit breitet sich aus und haltien in ein Kugel mit mehr als 10 Metern Durchmesser ein. Innerhalb dieses Bereichs versert sich die Luft heftig und erschien aus der Fern wie ein riesig, dunkel, geheimnisvoll und unberechenbar Hole. Müchen halt tief Luft, sein Blick verrenkt sich, und hob die Hand zur Faust, sich dem kolossalen Berg entgegenzustellen, der auf ihm lastet. Boom, 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 mit einem einzigen Schlag schien die Luft Schicht für Schicht zu springen und ohrenbetäubend Geräusch zu erzeugen. Die via schwarzen Siegel vibrierten und flogen hüllend in die Luft. Sie schossen nacheinander hervor wie via klein Schwarzlocher, die über den Himmel sichten. Blitzschnell erschienen sie am Fuß des Berges und griffen one Zusogen an. Boom, ein gewaltiger Ausbruch spiritueller Kraft und furchterregender Energie schoss augenblicklich Dutzend Meter weit. Kapitel 106 Die Liebeslotus-Formation, 100 Geistersiegel. Als 100 Geistersiegel Müchen wirbelten, erbleicht selbst Liu Jingshan, und Angst spiegelt sich in seinen Augen.
Obwohl kein Meister der Geisterformation war, besaß außergewöhnliches Wissen und Verstand natürlich, wie mächtig ein Geisterformation war, die 100 Geistersiegel benötigt. Selbst innerhalb der drei Extremgeisterformation war sie unglaublich mächtig, sollte ein Formation dieser Stufe erfolgreich errichtet werden, konnte ihre Kraft wahrlich weltbewegend sein. Drei Extremgeisterformation. Liu Jingshan nurste Mighty den Zahnen und spuckte die Wörter aus. In den Augen des alten Mannes verstärkte sich die morderische Absicht, und ein todlich Bedrohung zeichnet sich ab. Obwohl nicht wusste, ob Mu Chen die Dreipol-Geisterformation erfolgreich errichten konnte, war das Gefühl des nahenden Tods unbestreitbar. Auf keinen Fall. Ich wird nicht zulassen, dass dies Geisterformation erfolgreich errichtet, Liu Jingshans morderisch Aura pulsiert. Geisterformationen dieser Stufe sind unglaublich mächtig, doch Meister der Geisterformationen haben einen entscheidenden Nachteil. Der Aufbau einer Formation ist zeitaufwendig, und sie müssen sich hoch konzentrieren, Storingen zu vermeiden. Und doch errichtet Mu Chen nun dreist mitten im Kampf ein Geisterformation. Was für ein toriktes Kalb, das keine Angst vor Tigern hat, oder wie legt ein leichtsinniger Spieler, der nur als oder nicht spielt, hat des Lebens müde, dacht Liu Jingshan. Sein Gesicht wird kalt und finster. Wanzu Zogen, verwandelte sich in ein Purpurotes Licht und stürzte sich auf Mu Chen, Zweischlag zu teilen. Sein gewaltig spirituelle Energie entlud sich und beschwor ein Bergkett herauf, die aggressiv auf ihn einwirkte. Doch Mu Chens Augen blieben festgeschlossen, während Liu Jingshans Angriff standhielt. Dunkel spirituelle Energie durchflutet sein Bein. Sein Gestalt verschwamm und ersut unzahlige Nachbilder, als sich geisterhaft schnell am Horizont zurückzog und nach links und rechts auswich. Bam! Bam, die aus seinen Schlagen geformt Bergkett dronte und schlug zu, ein scharf und schwer spirituelle Energie in sich tragend, doch sie würfelt Mu Chen. Das ist unglaublich schnell, rief Liu Jingshan wütend und nurste Mighty den Zahnen angesichts seiner geisterhaften Geschwindigkeit. Mu Chen wollte offensichtlich Sieg gewinnen, die Geisterformation aufzubauen, und konzentriert sich daher voll und ganz auf das Ausweichen der Angriff. Doch der Altmann konnte Mu Chen nicht gewahren lassen. Fisch-Technik, Liu Jingshans Körper bewegt sich, schien geschmeidiger denn je, und Mighty einem sichern sourste Mighty unglaubliche Geschwindigkeit durch den Himmel und nahert sich Mu Chen. Sein Gestalt huschte auf bizarre Weise durch die Luft, wie ein Fisch im weiten Ozean. Dies Geschwindigkeit war unglaublich, der Altmann setzte zudem ein spirituelle Technik ein, Mu Chen zu verfolgen. Blitzschnell naherte sich Mu Chen, sein Augen verzerrten sich grausam. Sein Hand war ausgestreckt, und ein Klauenhieb, der von einer gewaltigen Welle spiritueller Kraft durchdrungen war, griff nach dessen Hals. Wo immer der Hieb einschlag, zerriss die Luft. Doch gerade als Liu Jingshans Claw Mu Chen berühren sollte, schien dieser es zu spüren. Sein Körper zitterte, Nachbilder erschienen, und die Claw konnte nur durch dies hindurch gleiten. Verdammt, sichte Liu Jingshan. Mu Chen besaß nicht nur ein seltsame Bewegungstechnik, sondern schien den Angriff auch vorhersehen zu können. Blitzschnell änderte sein Flugbahn und ließ den Angriff des alten Mannes fehlschlagen. Kapitel 107, Toten. Diocese Kapitel Inthalt Bilder. Falls sie den Inhalt nicht sehen können, aktivieren sie bitte die Bildanzeige in ihrem Browser. Der Schwarz Lotus dreht sich langsam, sein Lotusblätter entfalteten sich nacheinander. Entsprechend verdunkelte sich diese Teil der Welt, und die spirituelle Energie des Himmels und der Erde strömt auf und vereinigte sich im schwarzen Lotus. Auch Liu Jingshans wild, blutunterlaufene Augen wurden ungewöhnlich unruhig, spürte deutlich ein todlich Aura, die von diesem schwarzen Dämonenlotus ausging. In diesem Moment konnte nur Mighty aller Kraft Widerstand leisten. Der Altmann war sich sicher, dass dies Mu Chens letzter Ausweg war. Solange standhalten konnte, wird Mu Chen im hilflos ausgeliefert sein. Huel ein Gebrüll voller Mordlust brach hervor. Ein Wild Energy entlud sich aus seinem Körper, sein beiden Hunderkopf rissen sich grimmig auf. Rotflammen und schwarz Wind vereinigten sich in seinen beiden weit aufgerissenen Molen, die Luft in ihrem verzerrt und verdreht sich.
All unten Beobachteten die sine MIT große Angstunder Kanten, das die beiden Maktigen Gestalten ihr ultimativen Krafter entfesselt hatten. Schwarze Drachen Wind für Gemetzel, Liu Jingshans spirituell Kraft war wollig erschöpft, und die roten Flammen und schwarzen Wind in seinen beiden riesigen Molen wuchsen 100 von Meternen. Boom, die Luft erbebte, und zwei Feuerdrachen und Schwarz Winddrachen brachen aus die sen beiden Molen hervor. Die beiden gigantischen Drachen stiegen in die Luft, wanden und verschlangen sich. Die beiden Drachen trafen aufeinander, Feuer folgte dem Wind, und die furchtregend spirituell Kraft jagte den Menschen Angst ein. Dies war zwei Fellows Liu Jingshans mächtigster Angriff. Die beiden Drachen, die himmelsersterende spirituell Kraft in sich trugen, schossen direkt auf den hoch oben schwebenden schwarzen Dämonenlotus zu und hinterließen zwei lange, leuchtende Schwanz. Der schwarze Dämonenlotus erblut langsam bis zu seinem letzten Lotusblatt. Dunkelheit drang in, als würde sie die Luft zersetzen, und konzentriert sich auf den schwarzen Lotus. Ein Strom dunkler Flüssigkeit schien ausdem Hasen des Lotus zu tropfen. Die Tiefdunkelheit verstärkte sich plötzlich. Der schwarze Dämonenlotus erbebte heftig, und ein 30 Meter langer Strom der Dunkelheit brach lautlos hervor. Dieser Strom besaß kein übermassig spirituell Kraft, sondern glich einer schwarzen Wassersäule, die von oben auf die beiden wilden, brüllenden Drachen herabstürzte und die Windführs Willingsdrachen MIT Wolle wucht traf. Boom, ein gigantischer Kreis spiritueller Kraft, 1000 Meter im Durchmesser, breitet sich aus und erleuchtet Himmel und Erde. Die spirituell Kraft Diocese liegt sprach vermutlich dieser, grau, die beiden Drachen brüllten und starteten einen heftigen Angriff. Ihr ungeheuer spirituell Kraft zerriss die schwarz Wassersäule MIT aller Macht. Doch so mächtig die beiden Drachen auch waren, der Dunkelstrom blieb unversehrt, wie ein unerschütterlich, riesig schwarz Säule. Liu Jingshan beobachtet dies sehen und sein unbehagen wuchs. Der Dunkelstrom zeigte kein überwältigend Kraft, doch jagte einen Schauer über den Rücken. In der Fern beobachtet Mu Chen ruhig den Kampf, sein Finger bewegten sich unauffällig. Plötzlich erblut die schwarz Lotusblume in der Luft und verwandelt sich in ein dicke, schwarz Flüssigkeit, die MIT dem dunklen Strom verschmolz. Die schwarz Lotusblume lost sich auf, und der Dunkelstrom nahm ein schillerndes Muster aus schwarzer Lotusblumen. Die Dunkelheit brach hervor, die beiden Windführdrachen brüllten klagend, und unsalig Researchinen. Liu Jingshans Pupillen verengten sich heftig. Boom, ein ohrenbetäubend Explosion holte wieder, und der wild Dunkelstrom durchbohrt die Windführdrachen. In diesem Augenblick wird Liu Jingshans Todesangst überdeutlich. Vom Tod bedroht, handelte sofort, verwandelt sich in einen dunklen Blitz und zog sich zurück. Wusste genau, dass ein so mächtiger Expert wie im Fusion Schimmelreich unweigerlich sterben wird. Kapitel 108, Frieden. Diocese Kapitel Inhalt Bilder. Falls Sie den Inhalt nicht sehen können, aktivieren Sie bitte die Bildanzeige in Ihrem Browser. Die groß schlagt der nun Dominen in dit damit, das Mu Chen Liu Jingshans Leiche spurlos vernichtet. Die Uranus dieser schlagt verbreiteten sich in atemberaubendem Tempo im gesamten nordlichen Geisterreich. Überall im nordlichen Geisterreich war das Chaos ausgebrochen. Fast jeder, der von dieser weltbewegenden Schlacht hört, riss die Augen auf, und sein Hasen waren voller Aufruhr. Ein Expert des Fusion Schimmelreichs. Niemand im nordlichen Geisterreich hat jemals zuvor Diocese Niveau erreicht. Doch nun der erste Expert des Fusion Schimmelreichs, und bevor sein Markt Ochner lange sagen konnte, wurde getötet. Und das besonders erschreckend war, dass derjenige, der ihn getötet hat, nur ein kleiner junger MIT Milchen den Lippen war. Niemand hat sich ein solch unglaubliches Ergebnis vorstellen können, und selbst diejenigen, die Geschichte gehört hatten, konnten es kaum glauben. Doch diejenigen, die es MIT eigenen Augen gesehen hatten, wagten keinen Zweifel zu äußern und sitteten noch immer vor der immensen Macht des Jungenmeisters des Mu-Reichs. Von diesem Moment an war der Name Mu Chen in jedem Winkel des nordlichen Geisterreichs berühmt. Infolgedessen wuchs das Ansehen des Mu-Reichs erheblich,
Übertraf das des Weidenreichs bei weitem und Binsprucht den Titel der starksten Markt im nordlichen Geisterreich. Was das Weidenreich betraf, so wird sein ehrgeiziger Plan vereitelt, ein vernichtender Schlag. Fong hat ursprünglich beabsichtigt, dies Gelegenheit zu nutzen, das Weidenreich ausdem nordlichen Geisterreich auszuloschen, scheitert aber letztendlich. Erstens besaß das Weidenreich trotz des Verlusts von Liu Jingshan immer noch beträchtlich Kampfkraft. Zweitens herrschte unter den anderen Reichsmeistern Uneinigkeit. Auf diese Versammlung der neuen Regionen stieg der Ruf der Mu-Region dank Mu-Chen sprunghaften, was die anderen Markti vorsichtiger Markti. Sie fürchteten, dass die Mu-Region am meisten profitieren wird, sollte sich zu reibungslos entwickeln und sich direkt im IT der Liu-Region verbunden. Die Liu-Region hat zwar Glück, zu überleben, erlitt aber dennoch erheblich Verlust. Die Hälfte ihres Territoriums wurden die Mu-Region abgetreten, und diverse Entschädigungszahlungen setzten in ihren Finanzen und brachten an den Rand des Bankrotts. Gerügt machten die Rund, die Liu-Region wie ein Todrat im Philosopher. Viel einflussreich Persönlichkeiten, die sich der Liu-Region angeschlossen hatten, verließen nun aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen, was die ohnehin schon prekär Lage weiter verschärfte. Doch selbst im IT Süßemenge Bissenen Sahnen konnten ihren Sohn nur unterdrücken. Durch den Verlust von Liu Jingshan und den Veriten sovielen mächtigen Kraften hat das Liu-Reich seinen Status als führend Markt im nordlichen Geisterreich eingebüßt. In Zukunft wird das Liu-Reich wahrscheinlich immer schwacher werden und vielleicht einstags sogar vollständig ausgelöscht werden. Konnten diesem bitteren Schicksal nichts anheben und mussten es schmerzlich akzeptieren. Die Großversammlung der neuen Dominen kostet nicht nur Liu Jingshan, sondern begrub auch ihre Ambitionen und Pläne vollständig. Dies Dunkelheit wird für nur äußerst schwer zu vertreiben sein. Während die gesamte nordliche Geisterwelt von der großen Versammlung der neuen Dominen erschüttert wird, blieb Mu-Chen bewusstlos. In diesem Koma war selbst Mu-Fong hilflos. Hat versucht, Mu-Chens Körper mit spiritueller Kraft zu heilen, doch überraschenderweise verschwand sein spirituelle Kraft vollständig, sobald in Mu-Chens Körper eindrang, mit anderen Worten, hat seine Empfänglichkeit für spirituelle Kraft gänzlich verloren. Nach einigen Versuchen gab der alte Mann widerwillig auf. Doch es war nicht so schlimm, obwohl Mu-Chen noch immer bewusstlos war, bessert sich sein Zustand allmählich. Legt heilten sein inneren Verletzungen langsam von selbst, wenn auch nur sehr langsam. Dies Langsamkeit dauert, 1,5 Monat, bis Mu-Chen schließlich aus seinem Koma erwacht. In dem War stillen Raum sitteten Mu-Chens Augen, als langsam aufniet. Ein schwacher Sonnenstrahl fiel durch das Fenster und verursachte ein leichtes Stecken in seinen Augenlidern. Der Schmerz ließ nach einer Weile nach, und als sich an das Sonnenlicht gewohnt hat, aufniet die Augen ganz. Ein vertrauter Anblick bot sich ihm. Dies war sein Privatzimmer, also war wohl eines Mu-Reichs zurückgekehrt. Erinnerungen stiegen in ihm auf, sein Hals war trocken, sein Geist klarte sich allmählich. Legte die Hand auf das Bett, sich aufzusetzen, als plötzlich ein Weiche, cool Haarstrahn in seine Hand spürte. Blickte hinüber und erblickte ein vertrautes, schons Gesicht, das schlafend am Kopfend des Betts lehnte. Schwester Tianni, fragte Mu-Chen überrascht. Why war nach hierher kommen? Das Mädchen schien sein Stimme gehört zu haben, oft nicht schlafrig die Augen und so Mu-Chen aufmerksamen. Als in Wok so unter anblickt, leuchteten ihre Augen vor Freude auf. Mu-Chen, du bist endlich Wok. Mu-Chen lächelt und versucht, sich aufzusetzen. Tang Tianni hob ihre zarte Hand, ihn zu stützen, und warf ihm ein Kissen hinter sich, an das sich anlehnen konnte. Mu-Chen betrachtet das Mädchen, das sich ihm entkommt. Weiches, fließends Haar verströmt einen zarten Duft, der sein Haut kitzelt und sein Lächeln noch breiter werden ließ. Was magst du denn die? Fragte Tang Tianni, als sein verwirrtes Lächeln bemerkt, und fuhren plötzlichen. Es kommt selten vor, dass Miss Tang die Gelegenheit hat, sich so im Gemanden wie dich zu kommen, erwidert Mu-Chen lächelnd. Tang Tianni irritiert, schmollt und sagt, wer hat das denn gewollt?
Mein Vater hat in letzter Zeit ständig mit Onkel Mu geschafft besprochen, und mir war zu Hause langweilig, also bin ich mitgekommen, mich zu amusieren. Onkel Mu hat kein Zeit, sich dich zu kommen, deshalb hat mich gebeten, ein Auge auf dich zu haben Mu Chen lachelt. Wollte nicht mit streiten, und außerdem war sehr schwach, sein Verletzungen waren wirklich schwerwiegend. Ich hol dir etwas Wasser, sagt Tang Tieni Leser, wiegte die Haften und Jing. Mu Chen Soranak, bevere langsam die Augen schloss und seinen Geist in seinen Körper zurückfließen ließ. Kapitel 109, Ginseng. Die folgenden Tage dienten Mu Chens vollständige Ginseng. No noch wenig Tage blieben ihm, bis der Nordlichen Kang Academy beitreten musst. Laut Herrn how musst vor seinem Eintritt in die Academy ein Prüfung bestehen, die noch anspruchsvoller und schwieriger sein wird als der Wettbewerb die Platz. Sein Gegner beschränkten sich nicht mehr auf die kleine Nordliche Academy, sondern waren Waginis aus aller Welt. Unter ihnen befanden sich sogar einige Ausnahmetalente, die den spirituellen Pfad erfolgreich durchlaufen hatten. Sich dort einen Namen zu Mädchen, war Alexander als Fasch. Daher musste sich Mu Chen bestmöglich vorbereiten. Glücklicherweise verlief sein Ginseng reibungslos. 3 Tage später leuchtet der schwache spirituelle Energieschein in seinem Chimia wieder hell auf. Darüber hinaus war die ohnehin schon reichlich vorhandene spirituelle Energie noch größer und viel stärker als zuvor. Dieser Großkampf mit Liu Jingshan hat Mu Chen betrachtlich Vorteil gebracht. Doch obwohl die spirituelle Kraft in seinem Schein immer stärker wird, spürte noch immer keinen Durchbruch. Hat es nicht eilig, der Eintritt in das Reich der göttlichen Seele war nicht einfach. Obwohl sein spirituelle Kraft noch keinen klaren Durchbruch gesät hat unerwartet Fortschritt erzielt. Die Anzahl der Geistersiegel, die werfen konnte, schien die Stufe 21 erreicht zu haben. 21 Geistersiegel, das war ein schockierender Durchbruch für einen Geisterformationsmeister. Das war die Grenze für unzählige Geisterformationsmeister der Stufe 1, und wer die Stufe überschritt, bis es die Markt 1 Geisterformationsmeisters der Stufe 2. Ein Geisterformationsmeister der Stufe 2 konnte es in gewisser Weise mit der Markt 1 Experten des Reichs der göttlichen Seele aufnehmen. Mu Chen hat ursprünglich gedacht, es würden ein betrachtlich Zeit kosten, die Stufe zu erreichen, doch unerwartet half im dieser Großkampf, den Engpass zu überwinden. Mit solch mächtigen, verborgenen Fähigkeiten war die Prüfung vor dem Eintritt in die Geisterakademie von Nordlichem Kang nun viel einfacher. Nachdem Mu Chen erfolgreich den Durchbruch zum Geisterformationsmeister der Stufe 2 geschafft hat, stieg die Anzahl der von im werfenerten Geistersiegel rapide. In nur 2 Tagen hat 26 Geistersiegel werfenert, und sein Tempo schien sich weiterhin rasant zu steigen. Der Krieg hat im betrachtlichen Gewinn eingebracht, aber auch einige kleinere Problem. Sein Vater rief in zu sich und verlangte ein klare Erklärung für die Quelle des furchterregenden Energieausbruchs von damals. Mu Chen wusste, dass Mu Feng aus Sorge seinen Sohn Informationen gewinnen wollte, schließlich war dies Energie zu gewaltig gewesen, und die Nachwirkungen waren während des Kampfes an diesem Tag deutlich sichtbar gewesen, überall Blut, Seracins Fleisch, und mit Mu Chens aktuellen Fähigkeiten war völlig unfähig, sie vollständig zu kontrollieren. Anfangs wollte Mu Chen gar nicht sagen, die Mu Feng nicht zu viel Sorge und Panik bereiten wollte, und noch weniger, was den New Netherspats betraf, der in seinen Körper eingedrungen war. Doch die Situation hat sich geändert, obwohl der New Netherspats immer noch kalt war, hat sein feindliche Haltung deutlich nachgelassen, und griff in nicht mehr plötzlichen. Daher war es ratsam, Mu Feng davon zu erzählen, und Mu Chen zögert nicht lange und berichtet die Details. Kaum hat ausgeredet, starrt Mu Fengs Gesicht, sein Mund stand wieder fen. Es dauert ein Weile, bis sich der alte Mann langsam erholt, doch sein Blick auf Mu Chen blieb seltsam und prüfend. Wer hat gedacht, dass die Reise in den schwarzen Abgrund an jenem Tag, als die beiden Reiche von Mu und Liu bis zum Tod kämpften, letztendlich keine Seat etwas bringen und stattdessen beinahe vor Schreck umbringen wird. Und doch landet der 9. Netherspats, von beiden Seiten begehrt, in Mu Chens Körper. Mu Feng war angesichts von Mu Chens Reaction hilflos.
Es war verständig, dass so geworden war, es war wohl Schicksal. Mu Fong war einen Moment lang schockiert, sein Stern runzelt sich. Als mächtiger Expert im Reich der göttlichen Seele und nach der Medaille seines Himmelswesens verfeinert hat, verstande natürlich die Arrogantie und Ungestum Nature eins so hochrangigen Geisterwesens. Früher hat es unzahlig Mühen gekostet, die Flammendrachenskulptur zu verfeinen, doch der nu Netherspats in Mu Chen war mein vielfaches mächtiger als die Skulptor. Sein jetzig Stock, gepaart mit dem will den Tyrannim, bedeutet, dass nicht wusst, wann in Stuck Jerissen werden wird. Als Mu Chen Mu Fongs Sorg bemerkt, musste in beruhigen und erklärt im Kurz sein Beziehung zum nu Netherspats, was Mu Fong etwas beruhigte. Dennoch warnte in eindringlich zur Vorsicht und Wachsamkeit. Ein Geistertier von der Stufe eins himmlischen Tiers Bisas Intelligenz, die der eins Menschen in nichts nachstand. Angesichts der Tricks, die der nu Netherspats bereits angewendet hat, zweifelte Mu Fong nicht in seiner Skrupellosigkeit, es war ein extrem gefährliches Wesen. Mu Chen lächelt no. Die sieht Verging schnell bis zum letzten Tag. Kapitel 110, Aufbruch. Das weitläufige Trainingsgeland der Nordlichen Geistakademie war fast vollständig von zahlreichen Jungen umringt, die voller Bewunderung das Feld betrachteten. 5 massiv Lichtformationen nahmen 5 Positionen ein und verströmten schwach, kraftvoll spirituelle Energie. Dies Lichtformationen waren die 5 spirituellen Formationen, die sie zu den 5 großen Akademien transportiert hatten, where die sen fad überquert, gelangt in das Heilige Land, von dem Ungeheuer träumten. Doch sie waren noch nicht qualifiziert. In der Mitte des Felds betreten Tang Tianni, Hongling, Mo Ling und einig ander das Geland, darunter auch Liu Mu Bai. Sein früher Arroganz war verschwunden, sein Gesicht war blass, sein Ausdruck niedergeschlagen, als hatte einen schweren Schlag erlitten. Mu Chen, komm hierin, draußen brach Aufruhr aus unzahlig Organ such ten den Eingang des Trainingsgelands nach der Gestalt des berühmtesten Jungen Manets der Nordlichen Geistakademie AB, der langsam eintrat. Als die meisten Schüler der Akademie des Nordlichen Geists in sahen, verstummten sie. Ihr Gesichter spiegelten Ehrfurcht und Neugier wider. Das Ereignis, das Mu Chen Liu Jingshan vor einem halben Monat getötet hat, war ihnen noch in lebhafter Erinnerung. Das Reich des Fusionshimmels. Ein so mächtiger Expert war für die Schüler unvorstellbar. Sie konnten sich die gewaltige Macht, die darin steckte, nicht vorstellen. Doch sie war mit Sicherheit stärker als Meister Mo, Meister Shi und selbst Decken Xiao. Und dennoch war dieser mächtige Expert von Mu Chen getötet worden? Was war also mit diesem Curl los? Mu Chen betrat den Hof, volltiet die Hand zum großen Meister Mo, Meister Shi, Decken Xiao und Herrn Hao, entschuldigt die Verspätung schon gut, ich bin gar nicht so spät, Meister Mo lächelt, sein Blick auf ihn wirkte seltsam. Sita von dem Vorfall gehört hat, war selbst zutiefst erschüttert gewesen, und nun, die ihm wieder begegnet, hatte das Gefühl, seinen Schüler nicht durchschauen zu können. Dieser Young Man verbage zu viel. Haha, die Teleportationsanlage braucht noch ein paar Passengern, wir müssen uns noch etwas gedulden, Decken Xiao winkte ebenfalls ab und lächelt verschmitzt. Mu Chen nickte und stellte sich neben Tang Tianni. Chen Fan und die anderen sahen ihn ebenfalls verwundeten, woraufhin Mu Chen die Augenbrauen hob und hinüberblickte. Hihi Chen Fan zwang sich zu einem Lächeln und fühlte sich etwas seltsam. Früher konnte mit diesem Klassenkameraden lachen und scherzen, aber jetzt fiel es ihm schwer, neben ihm zu stehen. Mu Chen sagt nichts, nur Tang Tianni mustert in von Kopf bis Fuß. Sind den Verletzungen vollständig verheilt, Mu Chen nickte lächelnd, bei der guten Pflege von Schwester Tianni ist es unmöglich, dass ich nicht verheil. Tang Tianni lächelt susslich, schnaubte dann aber leiser. Du kannst nur net dinge sagen, aber zeigst keinerlei Aufrichtigkeit. Mu Chen war hilflos. Der Umgang mit einem schelmischen Mädchen war noch schwieriger als der mit einem mächtigen Experten des Fusionshimmels. Am besten schluckte seinen Stolz herunter. Ich glaub, Liu Mu Bai sieht dich jetzt wie einen Geist, sagt Tang Tianni und blickte herüber. Auch Mu Chen sah zu Liu Mu Bai, der sofort den Blick abwandt und die Word des Top-Experten der Nordgeistakademie wollig welle.
Mu Chen blieb ruhig und zeigte weder Arroganz noch Trotz. Auf diesem Weg der Kultivierung wusste man nie, wann alt Rivalen plötzlich starker werden würden. Deshalb war es am besten, voraus zu denken, Arroganz und Selbstverliebtheit würden einen nur aufhalten. Liu Mubai galt zwar als herausragend, aber noch nicht genug, in für Mu Chen zu einem unvergesslichen Feind zu machen. Hort mal zu, rief Herr how plötzlich lauter. Ich bereits sagt, auch wenn die Prüfungen der Akademie des Nordlichen Geistes bestanden hat, bedeutet das lediglich, dass für den Eintritt in die 5 großen Akademien qualifiziert seid, nicht aber, dass bereits was Schüler der 5 großen Akademien seid. Die 5 großen Akademien werden ein weitere Prüfung für euch haben, die war Prüfung der 5 großen Akademien. Nur wenn dies besteht, werdet offiziell Schüler der 5 großen Akademien und hat ein grenzenlos Zukunft vor euch. Sollte scheitern, müsst nicht unbedingt ihr Koffer packen und zurückkehren, aber werdet sicherlich nicht in die 5 großen Akademien aufgenommen werden können. Dann wird euch jemand zu mehreren anderen hochrangigen spirituellen Akademien führen. Das was jell zu erreichen, Schüler der 5 großen Akademien zu werden, müsst all nach mehr streben. Die Schüler horten dies und vernaten sich augenblicklich feierlich. Die Großhimmelswelt ist unermesslich und grenzenlos, niemand weiß, wo liegt. Das nordlich spirituell Reich, eingebettet in die 100 spirituellen Himmel, ist nur ein Sandkorn in der Wüste, unbedeutend. Das riesige Gebiet außerhalb der 100 spirituellen Himmel wird der 100 spirituell Kontinent genannt. Auf diesem Kontinent gibt es unzählige Regionen, die so groß sind wie die 100 spirituellen Himmel, und jenseits des Kontinents erstrecken sich noch viel gewaltiger und grenzenlos Gebiet. One Diocese Teleportationsfeld hat selbst ein Expert der 3000 Reiche nicht genug sieht, einmal Kontinente in seinem Leben zu bereisen. Die Großhimmelswelt ist so geheimnisvoll und unermesslich, im unzähligen Kraften wie Sternen im Himmel. Doch die 5 großen Akademien in diesem Reich leuchteten wie ein strahlender großer Wagen, rough in der großen Himmelswelt war betrachtlich. Außergewöhnlich Talente und Wunderkinder aus vielen Kontinenten versammelten sich in den 5 großen Akademien, sich dort zu beweisen, war kein leichter Aufgabe. Die Prüfung der Nordlichen Kang Akademie wirklich zu bestehen, musste zwei Fellows all seine Kraft aufbringen. Mu Chen grübelt kurz und fragte dann plötzlich Herrn how, Herr how, wie sehen die Prüfungen in den 5 großen Akademien aus? Herr how warf Mu Chen einen Blick zu und antwortet, geht der 5 großen Akademien für ihre eigenen Prüfungen durch, sind all unterschiedlich. Weiß es auch nicht genau. Nachdem das Teleportationsfeld durchquert hat, wartet jemand auf der anderen Seite, und dann werdet es erfahren. Mu Chen konnte keine hilfreichen Informationen erhalten und nickte nur. Im der Seite strahlten die 5 Teleportationsfelder immer helles Licht aus, und die Schwankungen der spirituellen Kraft stabilisierten sich allmählich. Es ist soweit, Herr how nickte decken Xiao Zhu, so die Schüler und rieflaut, Akademie des Heiligen Geists, betretet das zweite Teleportationsfeld links. Liu Mu bei hort dies und trat schnell vor, sich vor das Teleportationsfeld zu stellen. Erst jetzt Curtis